we as we name why I'm up and walk one. Oh, go the young way. And I were on I desolate too much. I forgot for name why. Yes. Who got your go? American war for me. Yoda no here. Or feature Ike Moore, Ike Adolfi, Mr. TikTok, JC Hamis, Pamela. Hey, Pamela. What's up, Pamela? Mr. TikTok here. Debbie, I don't give Yoda. Hey, Coded Man Global. Coded Man here. South Wachuku. Ordinaka Odi. Godwin Osuji. Michael Slot. Man, I'm up to go on YouTube on why I have already room mother. When I don't wind your like every miles. When I make a water on all my no G program I have all. What do you call all the road? Yet ago. He travel outside the country. Many people Moya Kita. I got on them is vending Nigeria. Oh, even though vast, though we are in the world, but we are not of the world. So though we are in Nigeria, but we are not of Nigeria. Yet ago. So as it stands, I know we was out when I made this live broadcast. Yet ago. Yeah, I know we was out kind of. So I will look at for much people there. Be to a new page. Many people are by that page. Aloma Joshua. First time when I joined this program. You are highly welcome. Paul Ewan Avome. Fortune Great. Cheesy Chawama. Pounds and dollars. Reshimax. Ada Ugochimaneze. Aya zala ada Ugochi Meleze. The church on bro side mbago panando kobo kobedu agidi. Anjo ada wow wetani. So one more genti. Kangwa event mi awo ebia. Abmo Anambra State. Abakwa Anambra State today. Gbasi aputakwa Onitsha. Yetago ada Ugochi Meleze. So I got some put on each other. Negalisiana. One Negangwa is open. A bonito on each other. We may say up. That's yata. About on it will be a mad again. Yata go. You know, go like her. If you manage you like you, but they can never expect. Now, it's a gaff a good level on a night. Man, on where or you go coast wide. Ebe I bu satellite I be for Aba. You feel like if an man Aba book on the bar. Even a man who most times. Odulanya. Now many times I know why I'm not quite a book and no man has no cabro your problem. Religion is not your problem. When I'm better than a iri na ndị a na-ekwu nene mmụọ ha ji ekwu okwu ọ na-ewute m. I must tell you the truth. If I ga-asị now, pray for Nigeria. Ka anyị cheta obodo anyị Nigeria na ekpere. Ama m oge nna aka ụka. When I was a Christian. O nwe oge elu asị ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị na-alụ na gọọmenti na ekpere nke a. Asị ka anyị tinye obodo anyị bụ Nigeria. Atụmadụ obodo anyị Anambra steeti na ekpere gaa ekwukwu ya onye ọbụla ebido kpebe Chineke onye ọ dị gị mma na ọ melụ nke a Chukwu pụrụ ime ife niile n'ọka iwee gọzie ndị isi anyị nyefe akọ na uche nyefe amamife pụrụ uche kafa wee na-edu anyị wee na-eche anyị kafa wee na-eme nke a na nke ọzọ ihe niile anyị ekpesi ekpere a bee anya tinye lokal gọọmenti chairman na ekpere tinye steeti gọvanọ na ekpere ti Buhari na ekpere ma gọvanọ Tinubu ma ndị otu emesịkwa ife niile ọ daa n'aja iwe fụ dat na ife nwere ike iweta change n'obodo bụ mgbe mmadụ wepụrụ anya ukwu decide ya alụ ọrụ ya bịara to work
most of ife niile anyị na-afụ bụ ndị na-enwere egwu Chineke n'ime mana fa bụ ụka n'isi. Most of them fa na-abụfa bịa ụka enyefa special seat enwe ike avoid ya any topic ọbụla nwere ike ime ka onye a wee iwe, chefue na other topic bụ ife nwere ike iwetanwu change mana a ga-eme ya avoid kụpụrụ ya, they no go talk about am. onye a nọbadosi ọkwa ana o ji sekuriti bịa ụka echefue na Chineke ga-ese ndị mmụọ ozi ka o kulugu na ndo nkufa ka ị ghara ịkpọbi ọkpa, mana ndị nke a mana a ga-akpọbiriri ọkpa. A na-ebu sekuriti bata, sekuriti amount si ya n'ụlọ ụka ọ bịa ebe a nọ ya 1 hour na-apụ, ya nọrụkwena 1 hour pụọ. Ekpere niile ahụ ekpere inezi anya na Anambra ute ụka niile dị ya, n'anya na Enugu, nesi anya n'anya na Abia steeti, n'anya na Aba, ịfụ na ọ bụ onwe ife Chukwu na-eme ebe a. Ọ gafe ha na Chukwu inyego ndụ, onwezi ihe ọzọ ọ ga-enye, because n'ihe o kedebe bụ ndụ. O nwere anything na-eme exist n'ụwa a. Nwe ọbụla efuru kịta within your environment ya nwaken. Moto niile a na-agbagharị na onwere nke ọka, simenti ọ bụghị aken, rọd ọ bụghị aken, iwe niile anyị ji sustain to onwe ofu mkpụrụ ọka n'ime ya. Ọ mmadụ mere ya ka ọ wee nyere ya aka. Ọkụ na-enwu na street light ọ mmadụ, ọ bụghị ya. Ife ndị a niile adịgo kama esi n'ime most of those natural deposits wee wetagasịa some certain things mee ya ọ na-alụ ọrụ, mana ife mere ka ọ na-alụ ọrụ bụ mmadụ. Ọ mmadụ mere ya wee na-alụ ọrụ, mmadụ chịkọrọ mee ife ọbụlụ moto, eweta ayọn, weta pan, weta nke a na ndị otie rọba, ma ife niile chịkọ ọnya ya bụ moto efu taa. O nwee nke Chukwu mee, so ikuni ya dị taa na-asị ka anyị tinye na ekpere ka anyị yọọ Chineke ka o mee. O nwee efe na-ahụ ya sisọma gị nwe obinili ọtọ mee ife na-aba anyị na-anya kịta. Many guys relocate bego to Aba because afọ na Aba bụ new heaven now. Aba bụ another hub ebe ndị mmadụ na-enegala anya na their story will change. Mana so many people anụbeghị concerning Aba. People anụbeghị about the transformation na take place. People anụbeghị maka the opportunities pụtara ebe a so far, maka obodo ọbụla ijele ọkụ adị ya. O nwezi ife ọzọ ị na-ayọ. The most important thing a need for human being to develop a skill, move from point A to point B, ọkụ ga-adị ya. Onye a bụ na o nwere ndị ga-anọ na-awọnda ife melụ, some na-afụ ife na-eme, nwee ndị na-eme datin ife a wee na-eme. O nwere ndị bụ na ife a na-akwa ka akpa bụ ka eje aba yọba ahịyọ, like that lady efu mụ na ya gbagharị n'Ọnịcha. The woman si ebe ozi ị na comment section efugasi ife ndị mmadụ kwu concerning that lady. So si na fa amagharị ya akpa afa ebe amagharị ya, ụfọdụ si fa amụ ya n'Owerri, ụfọdụ si ya. So ya nwa bụ ife ọ na-ekuni na-aga abụ ebe ọbụla ọ dị ya ka enwe population na ọ ga-ayọta nwa ego dị ya. So some people kịta na Aba a na-ekwu na some people na-agba mbọ ka ba jee ebe a jee yọba ahịhịọ, ụfọdụ na-akwado ka ba jee ebe a jee zugbo ori, ụfọdụ na-eje ebe a ka ba jee ebe a jee chọọ ndị ha ga-atọlụ. Ebe ife ọma dị ka ife ọjọọ na-adị, ndị ọjọọ ga-eje, mana ya ma asọzi mgbagbu ya lọgụ. This man bụ Governor Otis, for a plant to smile on the faces of the people. The man, I owe him a lot of thanks. Ekene ka nchi ya n'ebe ọ nọ. Enwe nto isi ya thank you Jesse Hamis. Yotago, any Demesia special thank you for inye anyị ụdị opportunity ya, for ime ka ndị obodo gị smile wa. Onye nke nọla anọ nọrọ 8 years, wasted 8 years. Okezi Ikpeazụ na ụmụnne ya adịghị ọdụ proud of him. Afọ na onye abụ a waste of time. Nọgide nọ 8 years, nothing to show for. Onye ga-apụ na gọọmenti ka echi o nwere ime anya sita jebe kọmishọn arịarị, as if na ọ daa n'ike, as if na ọ ma na 29th May erubego. Careful mentality. Yeri na o mechara many streets agari ada aga. Today
anyị fụrụ ndị Aba ka fa na-enwere obi aṅụrị maka ha fụrụ street light n'obodo fa nye ọ dịka fim fa na-afụ ya, they are not sure ọ ka o nwee taa nyụọ echi dị sure na ife a ga-enwu. when last ka anyị fụrụ ụdị ife a, ife nke a na-etinye ekwu aka alụa n'ụzọ. Nwoke a na-ekwu okwu ya bụ 1 year ka ọ na-akwado ime ozubekwa 1 year o ji banye ebe a, mana nwoke a si ebe a pụọ etu a esi bịa n'Imo steeti ọptọnụọ elekshọn mmadụ emegolo induct as gọvanọ, ọptọnụọ ya through court ndị APC wepụ sitting gọvanọ were onye na-ewinrọ gọvanọ na gọvanọship election tinye di ya. Ọ bụrụ na this gọvanọ otis na the west bịazi to west ewee wepụ ya na ọ bụzi gọvanọ, o degafia na history of an Igbo forever. No man, no woman can rewrite it. Nobody can change it, and no man can erase it. Odigo bụ na odigo. A man bụ ndị obi obodo ya n'obi. General construct ụzọ with a renowned construction company. Make sure na ụzọ a na-awidely ọfụma, lụọ ọnya very solid. Ịgbakọ thickness, gbakọ how solid ụzọ a na-alụ na Aba dị, bịazie na Anambra steeti. Anyị chọ ka anyị kenekwa gọvanọ Anambra steeti. Ife anyị ji ekene ya bụ na ọ na-alụ ụzọ, bụrụ na ọ na-alụ quality, na ọ na-alụ dị ụzọ. Na ka mmechi anya m na ọkụ na-acha m n'anya ka ọ ya bụ na gọvanọ Anambra steeti na-ege ihe nnewu ka ọ fụ na m ada ene anya n'anya wee na-ekwu ihe nnewu. Ihetago adị m ene ya anya wee na-ekwu ihe nnewu. Nwanne onye na-agba aja egwu ọkpọ n'iku a na-akpụ ya. Ihetago na ilu efi nwoke. So ọ bụrụ na ị bịa na Anambra steeti, gọvanọ anyị na-alụ ụzọ, mana ụzọ ọ na-alụ abụrụ quality to compare with ife anyị fụrụ na Aba. Ine na ụzọ a na-alụ na Aba efu quality. Ọ dị ka ịkụọ na second Niger bridge, na-ege ntị, ịkụọ second Niger bridge ị ga-afụ quality of that road. Ọ bụ ị na-agba ya moto ga na-agba egwu, ụzọ ọbụla ị na-agba ọ na-eme onwe ofu mụrụ quality dị ya. Maka onwe ọ bụ na quality na quality ka na ya quality ndị ama amaghị bụ quality na quantity. Quality road bụ na ị na-aga ya moto atọgbọlụ taya ga ma nya gbado na moto anya na-akwaghị aka na ọnya bụ quality. Mana nke a bụ na ị na-aga ọ na-eme ona, ọ bụgodu na ọ bụ nylon mgbe ahụ dịgodu flat. Ihetago ka bụ ị na-aga n'ụzọ a na-azọ steering ga azọ, gọvanọ ya sị na ọ na-alụ, masịrị na ọ da-alụ afro caterpillar fu tipa fụgasị ebe a bụ na na-ekpocha na-eti ya kota. Ọ dị mma. Ife anyị ga-ajụ bụ how long ka ọ ga-anọ, mmiri izu okịta ọ ga-stand nwukwe test of time. So gọvanọ ife anyị ji ekene gị bụ ka anyị gwaghị na anyị fụ na ị na-alụ ụzọ na ọ na quality adịrị ya simple, nwere ihe ọzọ. Ife onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya ime nke ọma ya ekwuo nke ime dị mma. So anyị fụrụ ụzọ ị na-alụ na Anambra, ị na-alụ ụzọ ịlụ n'okpoko, anyị fụrụ ya. Elukwu n'obodo m o nwere ụzọ nke elu ndị nke ọzọ aka na-alụ nwa obere oge udu mmiri abịa ibe ekwe nkwasị isi ụzọ ebe emebere for how long. Mana onye nke a bụ nke ndị Aba gọvanọ bụ ebido ụzọ ibinyere ya aka n'akwụkwọ ụbọchị ị ga-efinish. Afọ ụmụ gọvanọ ndị Anambra steeti ka ọ pụtara one day wee na-abalụ site manager ka ọ construction ube ọzọ ha wee na-agwa ya na o nyere ya dis ọlụ mgbe dị ona na ọ ga-anarakwazi ya. anyị afụghị ya in so many places. The thing bụ that na ndị na-enye ọrụ nekene ndị na-enye ọrụ isi head bridge kịta na-ejeme market ya Niger street ya ịgba dị ụzọ ị ga-afụ na ọnwa quality dị ya. Ọ bụ standard anyị na-ene anya. Enwe ife bụ na-elu ụzọ lụọ ya once and for all ewepụ aka. Creek road anyị na-ene anya ebidoba ya ọrụ mana ama mgbe ekwesịrị ibido ọrụ na o nwebe ife na-eme dị ya. Mana anyị mana isi na ị chọrọ ibi ego afọ nke former Central Bank Governor si atụ ụjọ ibi ego
kọntrị na-ebite ego, ọ bụrụ gị bụ steeti gọvanọ bite n'ego lụọla anyị ife ị na-alụ taksị kọmpliti ime nwụrụ ya. Kedu ka gọvanọ ndị Abia steeti si nweta ego Julius Berger ji arụrụ ya ọrụ? Ọ bụrụ na Abia na-enye ya mmanụ, Anambra nwere mmanụ, Abia kurube mmanụ, ị ga-ata ya ata, nwere ife iji ya eme. Mmanụ dị na Anambra dị SS. Ihe megide chụọ ndị ogwu a na ọcha, ndị nwe mmanụ o no peace in their land. Ndị nwe dị mmanụ aha Anambra steeti na-eku taa ogwu a na ọcha. Kee kọndishọn ndị a nọ na ọgbaru ebe a nye one community ọsọ, nye ya ezigbo ọsọ dị a. Obodo adịrọ n'udo esi na-asị go dị a na nke a bụrụ ile go and make verifications dị a. Ndị mmadụ agba ọsọ dị a na ịchọ onye n'ọka egbekwuo gị n'isi na anyị agwaghị agwa nke megharịa. People lost their homes na maka ị na-ediscover mmanụ ahụ onwe ya anyị na-afụ na steeti anyị na-egosi na anyị nwere mmanụ. So ọ bụrụ na mmanụ ka ndị Abịa na-enye Julius Berger, anyị chere na asị prọfesọ gụrụ akwụkwọ ma ife too much na ọ ga-akpọ ndị Abịa na kurube mmanụ a ma ụnụ meelụ m efe a ka ọ ga-abụ nchịsị afọ ya ezi a ka ndị Anambra steeti kweta na onwere ife dị iche na trader na prọfesọ. Ọ ife a ka ọ na-abụ nnenesịa na-agwa ndị mmadụ fe concerning education Nigeria. Ụfọdụ a na-edebe arụ na fa agụrụ akwụkwọ. O nwere one ka nrapụ ịkpali akpali nnọọ. Ọ bịara kọghelie ife o kwuru na educated rich man na illiterate rich man can not be same. Achọrọ m nka nsa anya mgbachite ya nkịtị mana ọ ka mma ka m gwa ya ebe a. Enweghị any rich man bụ illiterate. Ọga ị na-anụ ya na-agwa gị enwela any rich man n'ụwa bụ illiterate. Illiterate can never be rich. Agụgụ university doesn't make you an illiterate. Amami na-aghọta. Ọga na ịgụrụ university emere ọgụ ka ị bụ illiterate. Some people had aghọta themselves. Biko ka m lụọ ife dị na network ma. Connection mode is slow, so biko na-ewe n'iwe Anwalo some states state like Ebonyi State under Governor Umahi ha enjoy the privilege of democracy or dividends of democracy. You got to go. I did with some people for me. If I enjoy it, yeah. The boy and all full quality that man which well lost on Ebonyi State. Ya bụ godu na ọlụ ha ebe ndị ọzọ ma Abakaliki ya bụ capital ya. At least na ịbata ebe a efu na ebe a malụ mma. Ọlụlụ mọọlụ dị a ọ gara ọnụ. Ebe gara ọnụ bụkwa mmadụ gaa na ya ka e nwee standard. Iyotago ọlụ anya ebu na kịta enwekwa ebe aka na-asị ndị mmadụ pụọ na-achọrọ iwere ebe anwa gọọmenti chọrọ iwere ya and so on and so forth. So now Ebonyi State test gokwa a little bit of even new. Abia State a test ya now. Enugu State bụ na anyị afụbefe arụ ọgụ iyetago afụbefe arụ ọgụ mana ọ bụ ma gọvanọ nke nọ la na wee pụọ ha mesịrị na-akpọ ya nwa agbọghọbịa nwaanyị a na-efe ọbụ ndị niile a na-eto ya mgbe a na-eto ibe niile a na-etoli ya bụ maka cha fa ga-enweta di ya ma ọkwanụ the political connections fa na-ene anya ka enweta from him and nothing more. Ọ bụrụ na fa mụrụ na the man bụ a total failure. Mgbe na mmadụ bụ a total failure, the man bụ a failure. Abịa na grab land, onye ọbụla chọ ka ọ grab land estate wa grab sia o mesịa ọpụa. Mana when you look back, if that no nwere ife
emere achieve na 8 years onye anọ amakwana m ka esi wee mee ya na iwu bụzi nọ 8 years onye na-abịakwara 8 years ya ka m ji emekwanụ ka Anambra steeti gọvanọ aghọta na nwekwa ya na akwụ amalị na politiks ka a na-eme na o nwere ike apụta next year kịta ọ traiba ka o bidube affiliations ọ traiba ka ya bidu gasịa bridges emegasịa 1 or 2 ihe aid ya ka ọ banye na another one mana ọ kwesịrị ịghọta Anambra steeti ọfụma etu Anambra dị na for example eji Anambra like apụga eji apụga setụlụ Ojukwu na Anambra ọ ya kpatara na PDP ada ewin ebe a na-apụga ojighị ya bụrụ na apụga bụ a good party ojighị ya bụrụ na politicians n'ebe a na onwe nke bụ ezigbo mmadụ ihe niile nọ na-apụga from A to Z onweghị nke bụ ezigbo mmadụ ị na-anụ ihe na-agwa gị from number 1 to the last person na-apụga onweghị nke bụ ezigbo mmadụ bad people all of them mana ọ dịto na-akpọgo Ojukwu afa a na ilu efu na akwa ahụ apụga na a na-eme elu ewere akwa afa isi Ojukwu tinye ya mana Nke Ikpeazụ a na isi ya nọzi ya ọ Soludo nọdị ya ama mmi na aghọta na Soludo bụ gọvanọ anyị ama na obi anọ ya na-ene anya na second one na ọ ga-eje ihetago ọ bụ na onwere ife na-atatu di man aka anyị kara ịghọta na anyị bụ ndị Anambra for example Anambra abụrụ steeti eji ọrụ oyibo wee malụ mana o nwere ife Anambra kwesịrị ịbụ ebe seta n'ala Igbo mana Anambra nọrọ di ya abịa n'ala Igbo kịta jụba ndị na-eseti pace na ọ Abịa ka ị ga-anaba Abịa steeti ka ị ga-agaba for now anya na-ekwu I get up before for now ebe a ka opportunity dị anọ industrial state yo so ọkụ abịalụ kịta ga-aid trade ọkụ abịalụ kịta ga-aid opportunity in so many ways any guy ọbụla na-ene anya for opportunity kwesịrị ịma na side ya kịta bụkwa ebe egwu dị o ka anyị were kenife a na-eme na Aba na manufacture akpa ụkwụ so gọvanọ ama mkpa ọ dị nke pụrụ apụ kuniri si na ya chọrọ ije mụọ ka esi alụ akpa ụkwụ anyị na-ekiri ya fụ na onye abụọ confused man nke ka ndị ọbụla onye ngwa mana nsogbu adịrọ ije na Aba ka ị mụọ ka esi alụ akpa ụkwụ chances dị na ị ga-amụta na-ege ntị ị ga-amụta Aba na-alụ akpa ụkwụ abụla akpa ụkwụ ije dị ya na opportunity na ịmụta ịgbalụba customers opportunity dị na ije Abakwa alụ gị akwa ebe a na-akwa senator you can compare any people na ịkwa senator to ndị Aba na Nigeria niile a onye Yoruba kwa senator onye Aba kwa senator ọga ị ga-eje chirigodu nke onye Aba elesighị onye Yoruba amaghị ife Yoruba na-ele ebe na-akwa Aba agbada a na-agbada ha na-akwa nwere quality ha na-akwa so ma ebe dị na fashion akwa na akpa ụkwụ rapụrụ ya Aba rapụrụ ya afanwa n'ọfanwa nwunye guy fajikwu guy amami na-aghọta ọ na-abịa na guy fa luo Ọnịcha fa Aba awụọ lụọ Ọnịcha na guy anyị na-ekwu okwu ori anyị na-ekwu okwu guy etego now opportunity dị ya fa na-ese eti pace ife nji ekwu ya wee weje aka ebe ụka nọ bụ na nwanne m taa bụ ụka ijele ụka ama na ekpekwa ekpere ka ị malụ na o nwere ife ụka ga-emenwu ịgbanwe ọnọdụ ọbụla ịfụ n'ụwa ama n'ala Igbo ife ga-agbanwenwu ọnọdụ anyị ebe anyị bụ mmadụ a Chukwu kelụ ga-agbanwe anyị cha nwechala obi malụ nke dị mma na nke adịrọ mma Soludo sịgị na ya mụrụ na ụzọ ọ na-alụ abụrọ kwaliti ọ ma na ọ bụrụ kwaliti mana ọ ka azakwa afa na ya kwelụ nkwa na ya ga-alụ ka a sị na ọlụ so ifu na ndị afọ ilu na fa agụrụ akwụkwọ mgbe ụfọdụ omume fa na-eme na-etu rhyme nke na-agụrụ akwụkwọ ọ gụkwalụ nya Peter Obi anyị mana ya jiri a na-edebe ya bụ nọ based on n'ọkwa ọmata nke ya dịkwa iche ọ gụkwala akwụkwọ mee ife niile travel dị oke mana o nwe ife bụ na ego nwe ife bụ na onye a prọfesọ as prọfesọ holdugolu a critical position in the country as central bank governor na control malụ ka esi control inflation malụ ka esi make sure na
taxes na ego niile na-aga ebe ọ kwesịrị na ndị bank no dey overcharge us na bank ada overstep their bounds na ego anyị dị guaranteed na anyị akọrọ gị akụkọ na ha ma amalụgolu nke esi ya control bank na bank anyị akọrọ gị akụkọ liquidation echi ihetago anyị wee filo na onye a ga-ebu n'oge ebu sensi abata at least na onye abanye na ya ma emezi mistake. Kedu ka mmadụ dịka nwa igwe si wee bụrụ onye nwere bank Access Bank? Kedu game akụ nwa igwe ewee emerge ya wee bụrụ owner of a bank? O nwere onye alụpụrụ alụpụ nwee ka esi lụbata ya nwee na a ga-esi n'aka onye a wee mee ife dị ona ekwuo na bank dị ona adịghịzi competent etinye bank ahụ for sale. Bank a na-eti for sale taa na-apụta echi nwa igwe ego na bank ya ama ebe a na-alụ dị ọrụ na-alụrụ ọrụ a from Central Bank esi n'isi executive wee lụọ ya Saifi na nwanne anyị dị ona bụ onye nwere ike isi ndị Igbo bịa geenụ ntị. When it comes to the area of license to float a bank, sensitize ya anyị, lecture anyị, mee ka anyị fụ ụzọ ka anyị nwee ike banye na top echelon na onye abụdebe ụlọ ị ga-abala anyị. We don't need you as a governor. If I need bụ ka ị produce those stars as somebody jegolu there, you mustn't be a governor to produce people. Etu a na-abụ onye nọsi ya ọ bụrụ political godfather wepụtasịa ndị nke ya just like Tinubu Jagaban na ihe niile a na-apụtasị as governors. Onye na-ekwero n'ife okwu ewepụ ya Mbode ekwero ewepụ ya under 4 years. Fashion lava na ndị otu ya ọmụbie ije na Rivers State anyị na-afụ the power toss gagasịa n'other states onye chisia gọvanọ as gọvanọ wee sizie ndị ogrum wee na-alụ ọrụ ka ya wee dịkwa relevant na that state. Mana asị onye Igbo ịbụ efilu m na anyị kwesịrị ịma ife dị na that ya anyị fụrụ ife nwanne anyị bụ inosi na GT Bank ja ife a ka anyị niile ịma. Some people kwesịrị inwe ama na microfinance na ndị Igbo nọkwa ya aka need more people into that sector. They need more people ịma ife a na-eme. Ndị afụ na ife a na-alụsa abụ hotels hotel ọkwa mmadụ wepụtara POS ya mmadụ wepụtara ya. So Central Bank Governor ebo ikwesịrị na efe a ka ị ga na-etichi anyị amalụ na opportunity na-apụta a key in into that place. Ọ bụrụ na ị na-anya na social media taa efu na every damn guy bụ fonu n'aka na mine nke anọ na mine now ife abụ opportunity pụta anụ apasị ya the message ndị mmadụ eki in ka ọ ga-abụ ọkwụba ụgwọ ka onye ọbụla kọlụ nke ya efi nọ ife a bife anyị need to grow asị ndị nwa na-ekwu na akpọrọ anyị asị ebe dị iche iche. Ị na-anya efu na ife kpatara ụmụ Igbo ji wee na-agbagharị na-agba from one country to another bụ they are only seeking for opportunity which they cannot find here, which people like you political bigwigs couldn't create for them. The torch you couldn't shine, you couldn't light their path with. Onya ka ha na-agbagharị ka ma ga-enweta outside ka anyị na-ejezi na mkpali anyị na-analụ. Ije na South Africa today anyị na-participate even in their political arena. Fa hold the election in 2 days time or 3. Ije fụ na ndị Igbo na route somebody onye a na route for bụ Julius Malema, in the sense na Julius Malema na-eme ka ndị mmadụ ghọta what democracy really is. Kafa ghọta that na they needed that competition Nigeria na-ewetalufa, that they shouldn't see us as bad people. N'ife ọ bụla ị na-eme ma inwe a competitor na o nwere isi, these are the people that can make you sit up. I have on a route for us. No natural our own welfare. I na route kwali adia. Same way if I na-anya n'otu anyị nọ na nke nwa nọ n'isi ma ali video na ga na-agwa anyị na enu. Efu na second tenor anụwa, you won't bother yourself. The thing bụ na anyị nwa afọ na anyị bụ illiterate because na ọ bụ na ebro professor ebrugo illiterate. We seem to have more ideas on how to make things work. On na-eme political debate unu anyị na-egecha unu ntị
ife niile na akọ anyị na-agba na ife niile abụ just theory ife eji anyị n'ọlụ mana anyị nwa bụ ndị maalụ that you don't have anything to offer in that regard. Ndị anyị na-achị ọchị bụ ụmụnne anyị na-hang on every word unu na-ekwu. They should understand that all Nigerian politicians are the same bunch of failures. You grabbing our money doesn't make you successful. You were not successful because when you look around, they feel that never before you get into that office, nobody around you was fine. Yes, none amongst those ones who are around you, they okay. Those ones who get out because they go relevant, still want to climb through you. Which opportunity I draw there? It's okay, Bolo Godfather, come on, and now, Anambra State, for example. How many youths, how many children, like students, KCB we secondary school can nekwu now? Because ekwesị ikpolo ụmụazị nothing less than 5,000. Just as I follow governor, kedu governor na-ekwe nkwa? Was it Orji Uzor Kalu or who? Yes, governor Imo State. I for governor Imo State ka ọ na-ekwe nkwa na ya ga-ekpopụ us no 4,000 youths oje ha jenye ha training abroad. Lueta onwere nke efula o mere eme nothing. So we are even expecting that a professor like this ọ bụ enye scholarship here kpọrọ ụmụazị akpọpụfa ka fa jee nalụ training for 3 years abroad. Ya bụrụ ndị finish their junior WAEC. Ekpolo ụmụazị finish their junior WAEC ekpopụfa under government scheme. Faga receive training on tech, on technology. Ọ bụ China ekpojefa, ọ bụrụ America ekpojefa. Ebe ọ bụ na afọ si ekpojefa fa na ọ dị 3 years gosia high school fa bata fa dalugo training fa batazie here by university. Ha na-abanye o nwere ike ọ bụ no special science school government debere for this thing. Ụmụazị aha ewetazie ha nọlụzie here wee master the thing ọfụma nwee ike train ndị na-apụta apụta. Amalụ na skuulu dị ona no gọọmenti skuulu special na-eje di a na onwe a na-eje di apụta na-enwe ihe na-eme n'ụwa. Ọ bụrụ ife emelụ during your own time as professor ka ọ bụrụ ife the state gain from you. Mana ọ bụrụ ya ife anya gị niile dị bụ taxation. Ndị keke ga-akwụ tax, ndị hakni a ga-eweta nke ma ndị na-anya bulldozer ma ndị na-anya trailer heavy duty ibe a niile tax ma ụmụ nwaanyị nọkwu n'ime afịa. Ụna afụ ya nne anya na-agwa gị na skuulu be anyị you don't measure illiteracy by efe na Nigeria. Na-enenu ndị na-ebu kamera na-ajụ ndị ego ndị nwasị na ndị gụrụ akwụkwọ nwa yisi na graduate taa yiri gown kpuru okpu enyesigokwa certificate ewelu microphone jụọ ya simple question. Ọkwa mmadụ ka asị how many states ka enwere Nigeria? Ọ sị ya no 48. A student ka asị ya how many states are there in Nigeria? Ọ sị ya no 48. Yeah, network madro stable. Odobri beside Oboni on TikTok, you can migrate to TikTok. TikTok is stable. Or Facebook nadro stable. You got to go. You can migrate. Oboni on TikTok. Check us out. Zoom you. Just check you know Weibo TV on TikTok. Ọ bụ na nke a dị efebe ọ bụ na Facebook a dị efebe because I'm watching from here. Now I watch for that na the network adịrọ stable. YouTube is stable. TikTok is stable. It's only that Facebook where I don't know why. So ọ bụ na favor unu. Can you hear me? So now ka ngwa even ji wee that na onye ọbụla ji ego rich man cannot be an illiterate.
ọ na-ewute m na ụmụazị be anyị just na-asụ English without ịmụ ife omenu. Somebody can go to university pụtakwa bụrụ an illiterate. Enwe educated illiterate. Ị na-asị mmadụ isi that educated rich man na educated illiterate rich man, ọ ga-enwe any person dị rich bụ an illiterate. On a mute. See if you can hear me now on Facebook. See if you can hear me. Okay, I guess you can hear me. If I'm more Afro as literacy, but mmadụ dị exposed to life. No nwere subject ị ga-eweta ọ na-enwero a little understanding to. Ọ bụ na enwelo up to 30 subjects, each of them o nwere at least 8% idea of ife ị na-ekwu, onye abụrụ an illiterate. Ịgụsị akwụkwọ muted. Okay. All right, I'm sure you can hear me now. Oh, just because I saw Informer says it's muted or something. So, yes, I unmute it. I unmute it already. If you can hear me, just tell me you can hear me. Can you hear me? Say sound, please. Can you hear me now? Can you hear me? Na Facebook and enwe issue. Says you can hear me. Okay, you can hear me now. I guess you can hear me now. Can you hear me? Right, now type for me. Okay, they can hear. All right. Okay, now after your studies, can you find a mellow masters? Can you find a masters? Can you find natural degree? Can you find natural degree? Why na egosi wejebe ka ime nke a? Ị ga-agụsịa as a law student, egosịa iwe ka gaba law school. Why? Ị ga law school pụta oge a ka ị dị qualified iti isi na chamber. Amami na ghọta na so ihe niile ị na-agụsị isi bụ just ka ị gụọ ka ị nwee idea ebe a na-akọ. Iwe jebe masters, you jide your degree, master's degree. Oge a ka a na-afụ ife dị iche. So efu na oge niile ala gị na onye ọbụla nọ ịkwọ. Gị na onye ọbụla nọ ịkwọ. Ka ezi ka gị nwa agụrụ akwụkwọ si wepụta you are not rich. Onye na-agụrụ akwụkwọ adị rich. I kwesị ikwu okwu. You're not supposed to do that. You went to school so that you'll be comfortable in life. It's assumed or presumed that education will make you rich. That education will open every door to you. When your parents are sending you there, spending their hard-earned money on you, they believe that now, if I get way to their success, at least in their retirement age, you look after them. That's why they're spending that money on you. And then you've gotten that education. You are no longer an illiterate, yet you are not rich. If not, you are a waste. You are a joke. You are a hoax. Now, yes. Then onye nke agro. Imepe ọnụ na-asị na illiterate. Gịnị ka ịma bụ illiterate? Ọ maka ị na-asụ Igbo. Literacy bụ according to ebe tiyalogo ka study ya. Ife ahụ ị na-study, ijele study mechanical engineering,
you expected na that mechanical engineering na-epụta na ị ga-abụ guru na ya because he study gị practicalize anya and malone bụ an illiterate ebe a na-ekwu okwu music. So unu pụta na-asị na mmadụ bụ illiterate, sometimes ọ na-agba m yali. Illiterate na which level na? Onye abụ illiterate wee na control ego bụrụ a rich man. Mmalụ ka o si a control expenditure ya. Mmalụ bụ that I cannot spend more than this. Mmalụ oge your business na enwe setback. Mmalụ how to defend some kind of things because they nwere customers ebe your product na end up to. Ọ bụrụ na ị nweghọ inclination, ọ bụrụ na the technical know-hows adịrọ, ọ bụrụ na ị mara how to go about it, you cannot hold these customers because among these customers most of them they were educated. You are able to hold them, you are able to communicate because no communication can you communicate. Some product Nakafa didn't end well, you were able to defend that thing, go alofa ago to alofa asi hold kwe retain kwa ida na inye chigalofa na alofa return oya back to ebisi bute or no nge one but the manufacturer you were able to reimburse nyekwa for another one. The educated education aburi wubu no western education. There are so many ways you can obtain education in our society. You obtain education in the street, you obtain education even na line ebe ahụ na agba boy bụ another form of education. Even here I'm educating some people. Many people mutalo education here better one than have on a school because after graduating at school they ended up in the street. Now they needed to be streetwise. They came here, they received the lecture, they faced the world. Never had a job before. They went there, faced here, and it paid off. So stop telling people that I be illiterate simply because they go to university. Get university go get afia. Can you try on a map of the world? Can you figure them on how compete? If one nigga you certificate, UK, America, Canada, it's not possible. Your certificate here can't get you a job in South Africa ever. Your certificate here needs you can't get a job in South Africa with that. No country even Ghana here, I'm not sure. Many of our students are there in Ghana studying. Go to Benin Republic here. If Nigeria during Benin Republic, they could see that your education system here will you will not brag and come madon. Now wow. If I have no broach together, can we defend it and we stand English nothing more. How can manage ever go English? Ebe nne gị na nna gị chọrọ ka ị gụọ akwụkwọ ọ bụrụ Kotonu asị ndị a ga-eje gụọ akwụkwọ ebe a. Yes, ọ bụrụ ga na-eje na Nigeria trieti in terms of that na na-akọ ịmụsị anya gbasi ọsọ bụkọ ndị lecturer ego ma ife niile at the end of the day nothing ịpụtakwa ị na-brag. Many guys eguru university ha bụ laptop n'aka na-achụ mgbada. Yes, all you about the only side has to survive one. Oh, through Atukwalo and Atuolo, capacity will survive for today. I cause them mad on. In us English, in us, we might the meaning when us, we in us. Onye melo public administration in a school. Ebe go where area of specialization ya. Iju onya what's your discipline? Ogwa gị no ebe anwa bụ discipline ya. Ebe a ka ọ ma ihe a na-akọ. Literacy ya bụ ebe a ka ọ start end ya dia. Poor bad mean na onye mee linguistic abụrụ ofu. Good. I must all these things. Na bịa ka ya bịa bi na-ebupụta onwe all the time ka ego chalibedi na amụ iji ego ka isie ikwesị ikwuru ifele kwesị na-eme gị bịara brag na ego akwụkwọ because as a literate with your literacy
ekwesị efugodu ife dị iche nya ọ ga-adị glaring your approach to issues, the way you make your comment kwesị ị na-egosi na ịgụrụ akwụkwọ. But at the end of the day, o nwere your comment na-eso n'ihe a na-eme, your comment na-adịba odd, the way you attack people, the way you rub it to their faces, making yourself ka ịdị special. But after much, agụụ na-agụ onwe onye bụ ife the way na-abụ a waste. You just want to impress your parents with your English. Government, you expected as onye ma ihe niile gụrụ akwụkwọ to be creating jobs on your side in the private sector. Create jobs. That is why you were sent there, to make a difference. Your parents man always run Nigeria. They go before you, they didn't get employed. So, I said the agidea that by the time you come out, you make a difference. On a back in the chapter, na-akọ na ịgụrụ akwụkwọ ego si ka bụ faịlụ na-akwụ ya CV here and there. Ụfọdụ ka eji wee kechi granọt taa nwe ebe ya apụta efu CV ị na-akọgheli inwe sensi ịma ihe na ịmara ihe ebe ebe na-agwa ya okwu mgbe ọbụla asị nwa gụrụ akwụkwọ nye ndị gụrụ akwụkwọ na vanọsi abroad na onye a na-egụrụ akwụkwọ nọ Naijiria ebe a na-ekwugheri ekwughe ebe a gụrụ akwụkwọ ọbụla abroad jee ebe a ka ebia. I tell you, egosiri akwụkwọ ma onwe gị wee dị ọdụ productive ka isie. You should be ashamed of yourself. Ikwesị ịbụ onye na-create job. Ọ ya ka iji wee gụọ akwụkwọ. An illiterate is expected ka ọ bụrụ dọnde. Ọ ya ka o ji bụ illiterate na o nweghị ọma. He's afraid of facing the world. Kedu ka ọ ga-esi wee na-eme onwe ya introduce before academicians? Ọ wepụta si na he's expected na ọ ga-ama left ya from right. Ọ ga na-ezo nzuzo. And oge ị na-ezo nzuzo, you are afraid, you are scared. You can't face these people, therefore you can't make money. You can't compete. It's just like local businesses are to compete. You cannot compete with all these chain stores. Into a ShopRite, for example, or let me not use ShopRite. Na ife dịka one night nwoke na fly airpiece pụtara. Because of him, other airlines were crash the prices. Esi na 1 million na-ebutu nwanna ati ebutuo ife abụ ka ha kugbuo business nwanna. All these things bụ ife melu Nigeria kpatara iji wee nọ n'ebe anyị nọ taa. Nigeria jelu mee their market open, anyị wee na-ata afụfụ taa. We can no longer compete. Anything ọbụla ị na-ewepụta, those money bags are flood all the market with their own butuo price. If the cost of production get back, not the higher than if ndị a na-ele. So enwe if you ga-emenwu than to close shop ije golube n'aka ndị a na-emekwa ya even n'ime afịa anyị nọ. Some ndị ọga ji ego kama ihe eri nri ha crash ya the thing kpọ n'agụ village kama ọkpọ 20 million naira asị butuo price ngwa ahịa ka adị sure na onye ọbụla mechiri ịtọnụzi ebe na-eburu ya n'aka. Ị ga-afụ na onwe ndị register as maazị onye dị na Holdings Limited. You go, what is the meaning of holdings? Some people are my fault. Etu I say I don't know mmadụ bụ limited man before. Hey, ochiri limited. Kona isa wee ti di mkpu agba. Ochie na limited. Etu anyị nọ na onye nke ogere Holdings Limited. Hey! Etu aka ndị a dị. Ife achọ bụ ka ha crash ya airpiece, ka emechie airpiece, ka o mechie ka onye ọbụla focus kwa ọ bụzi Ethiopia, ọ bụla Emirate, ọ bụghị Emirate, ọ bụrụ Turkish, ma ndị a ama nwanne ekwechiri dị ya. Etu aka some stores dị. Ije na ShopRite, ha nwere ike at some point ebutuo price ka o mee ndị ọzọ affect. Ha nwoge ego money dey. They are willing to spend money for 6 months straight
make ya sure na efinichiri ndị ọzọ n'ahịa ka ha nwa asịsọ ha nwa nọrọ. Ọ bụrụ na Nigeria adịrọ stupid mee their market open market ka ndị ọzọ bataba, Nigeria ka ala dị very strong today. Anyị na-anachigazi back to the days when Nigeria naira na compete with dollar. Oge $1 bụ 80 kobo, not even 1 naira. That was the time Nigeria na manufacture everything. Tire motor they use ebe a. Those automobile companies niile ebe a ka fa nọ. Datsun na ebe a, Nissan na ya, Peugeot na ebe a, Benz na ebe a, Volvo na ebe a, Daihatsu na ebe a, Mitsubishi na ebe a, Toyota, ife ndị a niile juru na Nigeria. Wee nwezie their marketing outlets. Leventis stores na ebe a, Leventis na ya, Leonard's na ya, Bata na ya, Bochins na ya, Steel na ya, Caterpillar no here. All those companies hancha niile they were here. Ọ bụ na iche manufacture bata Nigeria enyeghị license. Join no Manufacturers Association of Nigeria. Bịa nwee meeting with Standard Organization of Nigeria. NAFDAC na ya, National Agency for Food, Drugs and Control. Fania, the active na arụ ọrụ. Na ọ bụgo na achọpụtaba ndị a, mana o nwere body na regulate those things back in the days. Everything was moving fine. Rubber day. Ogun State, no, Ondo State, Edo State, ya bụ Bendel. Ebe a ka esi ebute rubber then. Many guys abanye n'ime ugbo ebe a na-aka rubber. Abanye like this, fa dị busy n'ime ọfịa. Osisi rubber afa na-ama akịa, na-ama akịa, na-ama akịa, na-ama akịa. Ama akịsị afa na-akpuola. Ọ na-eweta aka 4:30. Fa mapụta n'ime ọfịa na-ekukọsị rubber niile, nya gọm niile na-abadị a. Ha kukọcha ya fa gaa to ebe fa na-eje market ya. Ndị ahụ egokọsị ihe niile a. Buli aba na company gale ebe a ka esi alụpụtazi taya anụ a na-use both nke aeroplane na-use ma nke a. So we don't need to import tires then. Tires were manufactured here. Michelin was here, Dunlop was here, and Kumho and other companies, they were all here. VW, by the way, was here. Now Volkswagen fa na ebe a ị na-aga side Volks ebe a na-akpọ Volks okoko aja mgbedi Axis. Ebe a ka Volkswagen nọ, ebe a ka their manufacturing company dị. Etu a ka enwere everywhere. Ị bịa n'Enugu ebe a emene ebe a ka Mercedes-Benz nọ. Yes, ilo dị ibe ekene ndị ụwa ekene dịrị Chukwu a ilo dị ibe ọ ebe a bụ ha bụ the marketers enwere mgbe afọ ndị a. Etu a nwanna nke Nnewi si wee bụrụ marketer for BMW na Africa niile. Etu a ka esi nwesie ya Globe Motors bụ ọfa na market ri Toyota and Elized. Etu a ka esi nwesie ya efu na the whole companies na-akwụ tax to the government enwe sufficient ije na their reserve fa nwelu enough. Na mmadụ dịka Murtala Mohammed was even bragging. Nigeria was what to do with money. Nigeria was lending money. They lent a helping hand to South Africa, giving them too much money. Many people were coming to study here in Nigeria. Somebody like Thabo Mbeki of South Africa, former president, he studied here. Mandela came here, and some other political prisoners also here. They came and studied here. Nigeria has enough because things were okay. Our market was controlled. It wasn't open market until the big wigs in the control. Ya ka na-agwa some people say na if line agabiga na Nigeria abụrụkwanụ ndị a bụ the problem, not the system. So we just have to tackle the system. System a ka ndị a tackle golia n'enu. Nigeria bụ an enterprise. Abịa na-etinye some kind of programs na-adịrọ mma. Etinye asị ka devalue the money. Ka devalue. Attorney devalue naira wee megide ya. I went on at 1,500 today. 1,500 per dollar. When dollar was 80 kobo, $1 bụ 80 kobo. So you were 80 kobo, you change $1. Meanwhile, I spent penny. Earning penny. One kobo. Some of you are my if ever 1 kobo.
Ọbụkwa 10 kobo. I'm not talking of 10 kobo nke nji ekwu okwu 5 kobo. Expend 1 kobo. Penny ka a na-akpụ oge a. O bulu ibu karịa ndị a. All the brown. 1 kobo. Ebu brombro 1 kobo ka a na-ele ya. Ibe a na-agwa gị na-emezi. Ele brombro 1 kobo like 1981, 82. Ele brombro ofu mkpụrụ 1 kobo. Anyị na-alacha ice cream 1 kobo. Abakwa 10 kobo. 1 kobo ice cream na-agwa gị bụ ndị anyị na-afụ na-acha yellow, red, green, blue. Etu a. I spent 1 kobo. Ego ole ka anyị na-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ. Even then we are not paying school fees. Na Warri, then Bendel. Mana ị na-agụ n'ala Igbo, ị ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ. There, ife anyị ji agụ akwụkwọ bụ akwụkwọ gọọmenti gaa na-ebu azụ green and white, ese ya coat of arm. Ka efu mgbe eji wee disenfranchise ya due to the war anọlụ then. Amami na aghọta. So ndị bịa golie bụ ndị a ji anyị n'ọlụ. Mgbe a bịa sịgụ na-enwere ife dịka Rothschild. Akpọ that Rothschild. Afọ ahụ nwere ife ọ kwesịrị ịda echetelu. Akpọbalụ gị afa ndị ọzọ. O nwere ndị nọ na top of affairs na control ụwa. Ha ga-decide ife your currency ga-abụ. They will decide ego ọ na ị ga-ele mmanụ gị n'afịa. O nwere ndị na-decide all those things. Eju fegbuo the thing. Etu a bụ na eju na their distance fa sanction ọgụ. Look at what happened to Zimbabwe. Na ihe m ebe a. Mugabe asị president prime minister ndị UK mgbe aka afa the man. Ọsịa Tony Blair. Ọsị Tony Blair ya jide UK ya jide England ya ka ya jide Zimbabwe ya. Wee sanction wee chi igbu Zimbabwe. Oge ịra arụ na ego ha etinye na ego ndị a tiri eti. Ịma ihe ị na-eme otu ya sịrị ego ndị Malawi tiri eti. Those countries ego ha tiri eti bụ super powers. Na ife na-eme na Congo. O nwere country ga-akwụnwu Congo n'iru in terms of ego. Fa wele ife ụwa niile n'idi. But n'ebe developer. Go to Sierra Leone. Fa wele whatever you can think of. N'ebe ha nọ na. Those countries nwesi diamonds na Africa ebe ka fa nọ. Where? Onye akpata nji wee si somebody oge a na-ekwekwu bịa. Na Biafra ga-abụ heaven on earth. O nwere ndị na-control actually crash ya go overnight. You do worse than ever. Can prove olugu point that you can't do it alone. You can't. It is very small. Onye ka aji batara Africa. Tisasi Africa ka adịsịa na tiny this thing. Ha nọlụsịa in block. So that we cannot compete. Africa ka enwere how many currencies? Different currencies in Africa. Go beyond. One ka ị ga-agụta. Na-agụgo dị ọnụ ka ịmanụ ụdị currencies ị ga-emit in Africa. Nesi anyị Nigeria plus 234, nke a plus 233, nke a plus 2 nke. Amami na aghọta na. So ị ga-anọ in your small onye ọbụla na run economy na Africa. Etu ahụ ị nọzi na manage. Ha nọrọ na control. Ha chọọ ebubata ọgwụ ha maka esi ebubata ya. That's why ha ji establish na ebe ọ bụla efu na army base ha nọcha ebe otu America nọ na. Abịa na country ga-eti ya army base, abịa ebe eti ya army base. Ha si through that means wee na-alụ ihe ọ bụla achọ ịlụ in your country. And you can't say anything. Ọ bụ military jet da ebe ijebe ịma ihe abụ ya. You no go there now. Like ihe na-achọ ime na Nigeria. Anyị fụrụ efi egbusi na anị Yoruba. Ọkwa anyị fụrụ ya. Thousands of efi. Many people ama agenda a na-epush na Nigeria. Na ndị na-epush the agenda. One man pụtalụ na-agba ife niile a na-anwụ ka esi chọọ ka exterminate ya all the doctors na Nigeria. Eburugo ụzọ welụsịa some half ilu lay offer away from the country because na-ekwelụ nkwa 5,000 ha nche niile agbapụsịa ọfọ ndị nke ọfọ. Anyway, more ka na-abịa, let's not go there because ọ ga-adị ka anyị na-deviate but ihe niile a bụ ka ịghọta ọ bụrụ na ị chọrọ ịma way back ihe kpatalụ ndị oge eji wee pressure Nigeria, pressure ndị gote ndị isi ha ekweta ka emepe the market.
emepe the market, ndị ọcha amabata west abata here bịa tinyebezie their own companies. Company ha ebidozie na-akwụ tax na-akrachi our market, na-akwụ tax na-akrachi our market, to the point that we have to depend on them today. Organic foods anyị nwere here apụsịa, ihe anyị nọzibuzi GMOs bataba, and GMOs abataba na ndị aghọla anyị na ka ha si abata na infiltrate ewetaba n'ihe gbasara homosexuals. Ọ na-abata na onwezi believe in original, ụmụ nwaanyị na-alụzi ike, nwoke chọziri ịbụ nwaanyị, etu a ihe niile a na-agha tọkọ n'anya mụ na aga na-ekposa. Anyị ga-emesịa na Jamaica ka ọ dị, n'enya ka ọ dị. Nwanne m amaghị m, I don't know. Anyway, back to ife anyị na-ekwu. Ka anyị kene the governor of Abia State. Ama na ife ọ na-eme kịta nwa obere oge fa ga-agbụ ya mgba, chọọ ife a ga-asị nọs blue scandal from here to there, ma ndị otie ndị na-achọrọ ka enwee ihe ọma n'ala Igbo. Another states come from people like Soludova bụ ndị gụrụ akwụkwọ ga-afụsịa. They will not like to develop the state because they wouldn't want these people to fight them. These people will fight them to dance to their tune, because in their time, like Yanwa, in his time as governor, central bank, okay, one or two things, because no can they see na a position, they will bring you, put you there. Andy Oba no, ya tiri dia central bank governor. Who was Andy Oba? Andy Oba no na cabinet Obasanjo, which no one also Andy with a good record. Kena what ya? Now, as I know about Tionya, just so folk work over go draw ya rajo na that debate. Makoyan can make all malo no forgery certificate ya forge. Can't be seen Niagara, Guinea as at 1975. On Nigeria, no G Wask as at 1975. No forgery, the thing I forge. On your web, no idea as a governor. Now, whoever makes you a giant, we can equally make you a dwarf. When they put you in that position, where some things they will implement. Got some shady deals eba anemia. So today, equal a webotalogy fear and all the capable of ruining your political career, and you wouldn't want to mess with them. You will just decide to. So whatever na pota, you will not use it for the benefit of your people. Rather, you will not use it to the benefit of those people that put you there. In one way or the other, we're Godfather. So I suspect that is the reason why the pace Anambra Jiaga, Keta, Juebu pace yo Jiaga. My Robo pace, Anambra a very rich state. Anambra as a state is a very rich state. Diabolo Keta and Anambra is one of the oil states, which automatically qualifies them onto NDDC. So if Abia State can be moving in this space, Anambra State has no reason whatsoever. It's not if I move. All my they produce oil. We produce oil, which question put to ahead of others. But where are we? Nowhere. Former deputy presidency. That's why we were where we were. Look at us. No development. Nothing new. That flyover how far today? If I can hope about no can create the place, can landmark beach. Tinubu and the politics, we can destroy the place. You construct those. It's construct those of whatever he gave you. A case in a Calabaria Nabia. Eba ka ekwesịrị ibido wee lụrụ ya na-abịa mana esi ya Calabar lụrụ ya ka ifukwa n'ebe ebidoro ya Lagos na ebe ejiri ebido mebie millions of dollars mmadụ spend there. Ndị na-achọrọ ihe ọma, they never want anything good.
Now that landmark beach, think of how many employees were there. Can you guess how many people ndị a nyere ọrụ there? Na-akwụfụ ụgwọ, they've been in existence for how long? So kịta ndị anụnwa na akpọpụfa n'ọrụ, what do you think will be their fate? So these people, bad is so bad, they don't want you to be anybody. That's why in your little capacity, continue working hard, fighting. Stop looking up there thinking they will help Nabia from there in the name of your Jesus or whatever. The reality is that in this country where you are, you must focus. Malo, now your brain gonna allow 24 hours. If it means you have to stay awake, imagine you are staying awake, counting 100 days, you get fasting and praying. For what? How many days get we in a year? 360. You work 100 or flow with 200. And whoever told you no Ekpele KJ make money is lying to you. Money Ekpele open doors. Ekpele doesn't open any door. Ikpebe Ekpele go besia kita. Kwado for interview. Munwa Ekpele. Munwa wapota time. Study all the necessary areas in field na this office will require. Malon need to be smart. Listen here. Somebody went for interview because of not the very smart. Getting there, off with so many other girls like her, Ebawa. Need to look for that interview that day. Now, Ebefano, the boss, Apota, where's the secretary? No one publication. Nyamazi date ya. No one video na need that particular newspaper. Yetago. Where that thing? So anakuzie famwe nwere that paper there. The era of newspaper. Otutu ndị na-ele newspaper pimpo na abịa drop say their newspaper na offices gaba. MSI hichigata wele gofa. Vanguard ga-anọ, Champion ga-anọ, Guardian ga-anọ, Sketch ga-anọ. Son amazing. So abia drop nke ọ bụ na ya nwabuye ndị anyị na ọbịa drop si ya gawal jekwa na-ekesi ya n'offices niile o mesi ọbịa na kolegi na afa wee nwere ya na ọ bụrụ publication for that day nke o ji abụ nwanne nya. Now oge a the secretary anaghị gbakọ ihe ọ ya eme ọmarọ and then will interview to conduct so many things. This girl n'anya ka efu na anything you need to be smart. Ọ bụ ha ekpele. You need to touch of Ekpele and to go. I'm not like kicking against it. Never say that Ekpele ditch in 100 days. Ekpele ditch in a more than Messiah no fasting and I'm one bad. Now I'm with this girl, man. She stood up. What? Nke can go one man down. Kamalo mother never finally. That girl will cross all the street. We're going to Babin Saloon there. Makoma go eba ne nwete gasi. Omo aga eba ne nwete gasi umu ebi ye je fusia newspaper ochie. Oje na Babin Saloon. Oje eba sindi aka their old newspaper this that. Say aje cho eba ni. Oje kpoga ba full that publication. Owelia. See the man ya na ewete ya na no na. O cross kwa bakwa eba abia interview. Jenia the receptionist, the secretary. And the secretary say he goes to manage Montezia. We are near Galebedio now. We got what you say. Wow. So the secretary with this girl, no interview, smartness at play. Oh, they know a briefing. Got akwụkwọ. Some people are Garo University, but they can't offer this smart. Oh, well, only educate you through magazines, through novels. Onwe collections ị ga na-agụ. If the kind of knowledge you get acquire, something that will open your eyes, you think about ọfụma. Ọ bụ na nwere ike ibu Bible gụọ akwụkwọ na-agụ ya na-eme ihe ọ na-ekwu. You can equally pick another collections. Ị na-agụkwa ya. Ị na-agụ ọ na-add something to your life. Because now somebody he publish akwụkwọ this, mmadụ nọ bụrụ a writer na plot to that story. And onye plot to that story, emesi ọ bụrụ number one selling. Onye ahụ abụrụ just a person. He's a guru.
is a guru plot ba story plot sia nke na onye ọbụla agụbara akwụkwọ agụsịa sị gị na onye a so any akwụkwọ ọbụla onye a dere ọ dadalu anyị. Let me give you example. That man akpọrọ Chinua Achebe efu na onwere ife dị iche enwere many authors mana anya nwa dị iche. He's a man among men. Ife dị iche dị which na ị na-agụ akwụkwọ ya. One, your language will change. Even some people they follow Pete Edochie na movies here. Pete Edochie inspired a lot of them. Now people are mutagodu itu inu. Malo how to stand as a man. Malo how not to be moved by a woman. That your wife and with the kid that control anyhow. Malo people that you don't need to cry. That a man doesn't cry. A man can shed tears. And when you watch, a man sheds blood before he sheds tears. If you work in the hair, what differentiates you from a woman? So when the collection go now, let's take it to the West now. James Hadley Chase. Some people got their education from James Hadley Chase. I'm telling you. James Hadley Chase, which I know very well now. I do now more than 15 people ever. Gagwa have had addicted to that when they were in school. I believe in a practical. You got to go. Abone Golo James Hadley Chase. The YouTube, this YouTube they were on now. This unstable network. Some people obtain their education through James Hadley Chase. Fagolia, their English a change that they speak better English than Genwagona University. Oganto assistant nas. Abone Golo Aqua Agwam. Abone Go James Hadley Chase. You got to go. So if that some people, even while they were in secondary school, they were speaking better English. Their speech, teacher. Their diction, teacher. Far the more articulated, far the smarter than any other person. Even when they come, far go see each one. Ebia na lokaya. Omo akwụkwọ agbanye okilikili ọ na-akọlọ fefe ọgụta na dị akwụkwọ. If ever enthusiasm, most of them are not hanging at every story. From A to E, I call over the thing. Oh, jeez, now A to E, I call the thing. They would like to even read more. By then, or draw no rampant now. Either need belong to the club, novel club. A big aqua, general, egosia, you return, and you're also good. Okay, I found the Golian. Then on TikTok, I know some of you Golian. Miss Chungwe waves a wand. Card you fego be agosia ichigata. I still no I got double ace again. God. You won't like to stop. Publications. Mills and Boom. The mba. Ego banka agosia. Ego onka. Love stories. Ina agria. Egosia yoga. Ebado wine and whatever. Itu akamani pusimota kesi abado wine. Mota kesi a pet wine. James Hadley Chase be able to read the Gananya. In Agria, he got a successful criminal. So, I was smooth criminal. Michael Jackson, Korea. Smooth criminal. Ow! So, now, many people want education in different places. So upon they feel on the very neighbor God this, God that. I tell you, when Kega got through inspiration of Mado passes that inspiration there and now. It is to see that the Spirit of God moved those people. They were inspired by the Spirit of God. They were able to put those things together. The same way that these people who are writing all these books, they were still inspired. It's the same the Spirit of God that inspired them. Because all knowledge, wisdom, fact, impart, tia into writing.
You came there, isi ebe a pikili the same way all through the inspiration of God ka ji pass my message for how many years now. I'm not tired. Epụtaziri asị na nke a bụ inspiration of God, nke a ndị a bụ inspiration of gị. Ọ bụ na ịda agụrụ ụmụ akwụkwọ a, you are missing out. You are missing out. Akwụkwọ ọmalụ mma, you can read. You go see, digest ya. You pick some vital things there which will bring change in your life. Oh well, if you never before, if that na you know follow kwa instructions dị ebe a, it will change your life. Oh when nke ị ga-agụ back if that if you need ije eteta ụlọ abụ 5 o'clock in the morning. Na iteta need at least 30 minutes for exercise. Ọ gwaghị na ife onye a na-eme eputuli ya no life onye a na you follow gị life onye a to the end of that novel. If na onye a ga smart, if decide ya na like ya, you pick kwenya ọ gabalụ. Ọ mmadụ gụsịrị akwụkwọ malife bụ ka ya mee keto, nwefe a na-akpọ keto, ọ na-eme di keto, ọ na-ene onwe ya anya, life ya chenji, ọ dị oke. One man onye Yoruba na-ekwu mgbe ya buru ibu na efe ya na-agabiga, na efe ọ na-agabiga, ọ dị ka $10 mba ọ bụrụ $10, ọ dị ka ọ bụ okupe, ọ dị ka okupe, ọ bụzighị okupe, ọ bụrụ doyin, either of these two. Kwuo ka ya si wee chee ịnwụ sef mgbe o buru ibu wee mesie wee lose o weight o lose n'ọkịta ka ya dịsị ndụ wee kiki against mmadụ ibu ibu. Ọ bụrụ na ife okwu kịta na ọdeli ede ya ala ka ego ya na-agụdebe bụ Baịbụl, chefuo na ihe ya na-akọ na Baịbụl enwe anything na ọ ga-emenwe inspire into your life. Even na ede akwụkwọ Baịbụl ede, ị kwesịrị ịma what is good is good. Ị kwesịrị ịma na enwe human relation, ekwesịrị ịma ife bụ na love kwesịrị na-eme exist. You should forgive, you should move on with your life. Don't keep standing there. Do what is right. Respect people, honor your parents. Even they are able just a universal principle that anybody can adopt or keep to. But this very one, but the one that can keep you abreast, the ones that can keep you coordination. Thank you for the correction. Us not doing no coupe, no of one. So if one enwete thank you. Enwete it's no more cancer. Yes, onwelo cancer. Yeah, onwelo cancer. But you can still get over it. But the end you sight anya about that now. Such a person, for yamwa, you could do kwa. All because 9 o'clock I will capture that in Oku. You go. And we can still tell people, we learn every day. Onye believe makwa dangers that lies ahead. Now kita ka the young, oh well, it could be a problem. But if you don't deal with this thing, kita, by the time you start aging, you can still find yourself in that man's shoes. And that man was able to live till today because of the money on way. What if he doesn't have money? He would have been dead long ago. Yes. Surgery ni normal, even ni na ma ogwo sigi ni ana ego. Mo kwe go na na akpa afọ ogwo a. A poor man cannot afford it, so you will die off. Man, you will idea here on time. You avoid it. Make exercise. Now 5 o'clock they get it all. Need the amount of water you need. The one you need the exercise. You can walk around. If you can't walk around, wear treadmill. A boss or watch up sweat. Need to keep in shape. Go akwụkwọ University. You can still get all these collections. Abia na begi wo library during your time in this week. You may put for akwụkwọ go 1 hour ka egolia. Is something. No knowledge is a waste. Akwụkwọ niile abụ knowledge ka a bottle up there. So it wasn't the Bible all the time. Mother ana akọgheri. I don't find as emotional beings. Jesus said well one on him. Then why you did to him? Go again. So he was born. Yeah, so this is where he was born. On a back, Dala Africa.
ndị ọcha etrade n'ụlọ si ebe a ndị dị ready to give you history bụkwa made up histories setịkwabara the place ama na tourist center ịbịa those tourist guides n'ebe a etu e ga-esi na-akpọrọ date na-eme ebe a na-ebe abụ lecture agụgo dị akwụkwọ ego your smartness mee gị inwe ike pass ya eti gị dị ya so nke ha holi abịa debe ha dọrọ gị n'azụ na-akpọgharị gị si gị n'ebe a ka a pịara ịtarị n'ebe a ka nwaanyị dị na 15 watụ akpọ ofu date ị na-aha ngiri niile a na-akọ nwaanyị eje ebe a na-ebe akwa na-ekwugheri ka ị na-ebere akwa na-apịara ịtarị ọnwụọ ka ị na-ebere akwa ma ebe ba ihe mere na Biafra war si n'isi dịghị mma onwe inhuman treatment ọzọ karị nke a na-ekwu okwu Palestine kịta ihe ndị Israel mere ICC jikwa wee sị na ICC asụrụ ihetago prezidenti ndị a sị na ọsụrụ kedu ihe kwuru na nke ndị mere na be nna gị nothing jebe na-ebe aka ekwugheri tụ aka ụmụ anụmanụ si wee jee Jizọs akpụrụ akpụ edebere na anaghị ebe akwa na-emetụsị aka ndị Katọlik ndị ala ndị egbuwa bren ihe akpụrụ akpụ ifuru na-akpụrụ akpụ tọgbọ n'ala ije n'ebe a na-ebesarị anya mmiri Reverend Fada na-ene gị anya gbaa nkịtị ije ebe a ịpụta isi na mmadụ na ndị mmadụ na-efe alụsị na-akọghịrịsị ihe ga-emeghị ka ị mara ihe na Naịjirịa ihe ama ihe ebe ahụ ọkwa ndị ebidogo 100 days ụna afụgo na mbụ prophet last year mgbe ha na-asị n'ala Igbo ka ha ya eme 100 days this year ka ihe m kwuru ekwu na ha mekwa ya this year ka m mechie chanel a ọ na ọ bụ ihe m ọ na mena efu na mbụ a prophet above prophets akwifu gị agwa nga o mekwa ndị mmadụ chere na etu esikwu ya mgbe with speed a taa na-abịagogo a na-agba ya fensị ebe nke a we are going na ọ mara mma na a ga-ebunata ya n'ebe a ka anyị ga-anọ mee 100 days this ọkwa ọnyara isi you evangelist nyara isi nọ n'ala Igbo ebe a ka a ga-eme 100 days fasting 2024 nsị gị na ọ ya emeni ya na o mee ya na mme close this channel o menwuri ya gbatagodo anị ọ na-agbatacha anị ewezọba ute ị na-ama ga wee bụrụ na man of God ekwuo na efughị ya na o nwee ihe dịka man of God ifughị ya na enweghị anything like man of God anything a na-asị and God said to me ọ gaghị niile abụ proper lies God is not saying nothing n'ụwa amamihe ụnụ na-agbado God ya ụnụ na-afụ ya na God na-ekwu okwu God na-ekwu okwu God nke na-ekwu okwu anwa mmadụ ihe na-ekwu okwu bụ mmadụ sọ mmadụ na-ekwu okwu ihe ndị ọzọ na-emeki sound mmụọ adịghị ekwu okwu mmụọ no dey talk mmụọ nwere ike imeki sound but you know dey talk and God said to me a na-akọghịrị ya ọ dịka ya sị na ya na ha dọrọ n'oche na-akpa nkata ka ejeje see foto bata sịgị na ya jiri enigwe na ya sere foto di ya ọ wepụta foto na-ele a na-ego wayo egwuo nke egwuru n'ụmụnya na Virgin Mary na ebe ọbara ndị Katọlik eburu bịa a na-eri ndị be anyị aya n'ebe onu nọ n'ọhịa na-eti mkpu ofu onu na-eti mkpu ana m na-eti mkpu ụnụ aya sị forget ya na ọ bụrụ a na-ekwuru n'ọnụ afro na-adị Kanụ ka ọ na-apụta na onye amụma na ekwuo na ịgba na mgbe ọbụla ya afro kwuo na ọ ga ọ fụchalụ fancha okwuchalụ fancha a na-eti a na-akụ aka gbadagbada bịa ka ime 100 days na Igbo ka mfụ na ụmụazị ya na-enye nsogbu n'ọha nwa ka a ga-atọ ọrụzi ya ka ha bụrụzie ndị nche ga na-eche unu nsi na-ekiri ndị chọọ ịgbawapụ Ifeanyị Ụba isi ewepụ n'ọnụ asị na ụnụ nwari anwa ahịa zụọ n'ala Igbo so ndị niile na-agbafusi n'ala Igbo ha mụ ihe
biznes niile emechisara n'Igbo ha amaghị ka ị ga-ekunye bịa ndị ji ntị n'ụlọ donate chara how many millions unu wee bịa daa ha ọnọdụ ka ebe agụ nọ na-eghughere na agụụ na-agụ ya mgbada abịa na-akwụgharị ebe a mgbada na-akwụgharị mgbada na-abịara gị na agụ a n'ụlọ fere ya na a ga-eme agụ a taa kpuchie ọnụ ejikwu ọgwaghị na makwa na-atụgheri lion na-atụgheri Daniel na Lions Den agụasị ya welcome ihe a bụ dị akụkọ ya na-anụsị dị ya fiction ụmụ rọbish eji jide ya n'ọrụ naanị Igbo ị na-abịa ime 100 days ịka abịa ebe a ga-enụ na afịa azụrọ Methodist prelate ka e buru n'ahịa 100 million bịa tie isi ebe a na afịa azụọ ị ga-anụ na-ekuru one night ihe afụ na Arise News 200 people kidnapped maka ọchị imi ọ na-abịa ha ka ọ eje imi ya amanye mere na ndị be ha provide ya na ebe a ka ọ ga-eje ịnụ na 200 men kidnapped ụlọ gbakọtara nsọ ndị Amerịka wee wepụta ego ha n'anya na ndị Amerịka ewepụta ego ha yes I dey tell you na ebe ọ bụla ha mazighị eji ego ya eme ha were anya ha wee fịa ọ bụ ihe ọbụla e kwuru na ekweta oge na-adị rational in thinking na-eyuzu brain na enyere freely you were given freely you received so ị kwesịrị ka ị yuzuo ya ọfụma. Esibet Mbaka did it many times or 100 days nke Mbaka nya mekwa anya ya nke ọ bụ ozi Reverend Fada nya tikwe 100 ọ dị ka ịda anị ya na-emere ụzọ Enugu a ịda anị ya o nwere ife bụ normal thing o nwere ihe na-eme na Bible that you cannot change it. If you want to change it you need God. If you need bụ nke nwee take decision as onye nọ n'isi. Oge anyị na-eme program yesterday in the morning na TikTok ka m jụ mmadụ sị if you have the opportunity to become the governor, what will you do differently? I wanted to know because ọ bụrụ na ewepụta aka ike as a governor, o nwere ife bụ executive order maka inwe veto power agbanyeghị na a na-achọ 2/3 majority from the house. Enwere executive order nke ị ga-enye n'ijide nwa agbọghọbịa na Ọnịcha na oyi abra ịkpụrụ ya. Ọ bụ ebe a ka ọ end. Ọ bụrụ na ị chọrọ enact ya iwepụta ya na-achọ anya na indecent dressing abụrụ for Anambra State. Ọ ga onye ọbụla anụ ya indecent dressing abụrụ for Anambra State. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịcross Anambra were akwa ha ti ya n'akpa ịgasịa ichenji eyiri adịminu chụpadie ọdịgo ọbụla ọdịgo etu a esi chụpado sit at home ọdịgo ọbụla ọdịgo etu a ịchọ ka e nwee chenji ekwudosi ike akwado ada eme God involve n'ime ya. The gospel truth bụ that no nwa nwee that opportunity like governors anyị nwere opportunity now to change the face of the state, to bring about development. But ọ bụrụ na ọ chọọ ime ya ihe ọ bụla ị na-akpọ God to come and do here bụ third dream. It's you can never achieve it. It's unachievable or inachievable. So you can't achieve it. Anyị nwa ga-eme ya. Ijekwuo na Bible efusikwa na ndị ahụ na-enye punishment. God na-enye the punishment based on ebe ọ bụ nọọ ngị nwa na decide eme efe dị na all decision he take any decision is either na ọ gara ọfụma or na ọ gara ọfụma mana ị ga-take decision no matter how many people he may consult. You can consult as many people as possible
But at the end of the day, Okwanginwa get take your final decision. Let me do this. So Abu as a governor in Enugu State, I feel to where the governor of Abia State is where Gagalisiana the state analyze everything. We decide, yeah. For once, let me change the status of my state. Let me change the situation of my people. Let me wipe their tears. Let me plant smile on their faces. Let there be light here. And Kenny Bible, let there be light, and there was light. Then Abia State, let there be light, and there was light in Abia. Oh, Madumeria. God Abia Menya. God has nothing to do here. God has nothing to do here. Even in God, okay, wage the brain. Okay, happy art. Can run at this situation, no. If we ever have a state governor in the Bible, if we are going to 100 days fasting, if we are going to preach Jesus, if we give a microphone now, if you want to be relevant, it's all something that will make you stay relevant. Bro, nonsense got to happen out. Bro, Mado Mariana. Na ọ bụrụ na gain dị ya na onye ọcha ma hapụrụ ya nke gain dị ka ha na-egbu everyday na-efinish na agenda a na-epush na-agakwa news ndị mmadụ na-ekwu okwu na-epik point ekwusi ya na point big gate agenda ya na Nigeria a na point agenda ya for black people which ma na mgbe eji wee tụba nwoke aka na nwoke abụ ezigbo mmadụ nke na na-ajụkwu ya na CNN na-aka anọ jụọ onye ajụjụ o nwekwe conscience kedu stand gain n'ihe gbasara covid niile ekwu ka ọ na nke nwee isi anụ ya ọ na-abata ebe a na gwa ndị doctors nọ na Nigeria na ha ga-ahapụzi practice ka ya nwawere aka ya alụbazi hospital plant ya ndị nke ebe a ka e wee nwee ike wee finish anyị ọ ya ga-ebute n'ọgwụ a ga na-ele ebe a ihe megide nwunye ya necha di ya divorce o di ya ma na onye a bụ that devil a na-ekwu okwu ya divorce ya gbakalego nke ya rapụ ya jee mbịa maka ọ ma na onye a adịgo neck deep into destruction ọnya ka ọ bịalụ hia ka agbalụ ka esi ya wipe na ta na-ekwu okwu ka a control na mmadụ erika ka ebe a chọrọ ibido ya n'Africa ebe a ga-ebi ya n'Africa na the most populous bụ ebe Nigeria over 230 million people ebe a ka a ga-ebido ka esi eme ya efu ya na-egbu n'ugwu Hausa farmers ka a na-egbu egbube ha gbukpọcha farmers niile na egwu ekwezi ndị mmadụ abadi ya then seed niile ha na plant ebe a bụ organic o mebisizie maka ihe abanwu n'ugbo ndị a niile mebisie kịta ha ewetazie nke ha bụ GMOs etinyezie ona eglobezie batabazie n'ọhịa plant bazie ya echenjigo everything echenjigo ya now etu a ka esi wee na-echenji ya na-aba everywhere o nwere ọkọ ọkpa m fụrụ ụbọchị ahụ wee na-asị my guy ka m jụọ ọgụ that ọkọ ọkpa ị na-afụ nke agrik anyị na-afụ mgbe ahụ na-enwe colors n'onu ụdị ọkụkọ ahụ eselụ n'ọgwụ anwụ mgbe ahụ ị ka na-afụ ọkụkọ ahụ n'ala Igbo ị ka na-afụ ya ọ gago into extinction or not ọkụkọ Igbo ahụ ọka dịzi ị ka na-afụ ya ọlọ broiler na ndị otie ọ nke a ka ewepụta kịta etu a ha si ewepụta ya ka ya emegide a na-agbawu isi kansa n'ime ya agbawu ibi ọha kansa agbawu ya iriri kansa onye a bụ GMOs a genetically modified organism iche na-ede ndụ efu na onye ọbụla na-arịa na-anwụ ọ ka esi na-atipịasị anyị mmadụ a na-anwụ everyday ijegide ruo n'ụlọ ọgwụ cancer patients akarịa ndị nke leukemia ndị nke etu a onye ọbụla edi na-asa a na-anwụ etu ifuru efi a si wee nwụsasịa etu a ka mmadụ ga-esi na-anwụ everyday ka e wee control that thing onye abụ agenda eruo these our leaders ka ha na-eji arụ ọrụ egobi ego ha buru ụzọ ha enye gị ọfa ha ga-enye gị somewhere ị nara dị ọfa ịma na onyinye mami wọta weta isi wele isi ha kọmiti ego dị a ụbọchị ha ga-abịazi ewelu nke a che gị n'iru ị chọrọ igbu your political career so you better remain silent ịgbazi ya nkịtị ndị ga na-anwụ that's why they don't want to work for us agwago ha this is this you can't cross here besides ịbata eje duo gị n'iyi ọlụ etu esi ebu eje na alụsị
anyị na-akpọrọ Ngige bịa n'alụsị Ọkịja, anyị na-akpọrọ gọvanọ ndị Abia steeti bịa n'alụsị Ọkịja, former governor of Abia steeti Kafia Tiodoji ebu ya bịa n'alụsị Ọkịja, Ngige akpụ ya bịa n'alụsị Ọkịja. Most of them a na-akpọ ha bịa n'alụsị Ọkịja bịa gbaa ha ndụ. Etu a ka ọ dị na top echelon ahụ. You must belong there, so you can't deviate and you can't say no. Eju achụgharịba, where will you run to? You can't hide. Iche egbuo ga egbuo. Abacha nwụrụ, ọ bụ ọnwụ chie ka ọ nwụrụ, nke bụ na ọ tara apụl. So ịghọta ife gbulie anyị na-egbu onye nke ni. Why? Because na ha chọrọ ipuche a different agenda to liberate Africa. Anytime ị chọrọ ka liberate Africa, ewepụ gị. Anytime ikwu na former president of Burkina Faso Thomas Sankara na-eke esi wee gbuo ya ọnwụ, Patrice Lumumba etu a ka esi gbuo ya. Many of them etu a ka esi gbusie fancha. King Jaja of Opobo ọkwa egbuli egbu. Ke the other one, the other king nke a etu a. Once you can stand there up for your people, a problem. If I stand here, many people are not happy, especially in Doka. They are not happy. Hire form as their enemy. Even you are happy. No cross boundary, no melonka, no meloncause. Yes, all cross boundary. Your own day will come. Your own day will come. If I want melo ojuwe no n'ime since 20th of March. Abba okwesi na later. Because you cannot stand there today, they preach in 100 days fasting, knowing fully well and you are there seeking mercy on these people. Kachukuba alone. Oban Kena brag, you get teacher on ya, withdraw your power, KJ teacher, Ega Bagalonia, Ega Meli and Kang, give what the power. You are no longer seeking the power of God now. No, give one Messiah. Now, if you are seeking the mercy of God upon these people, whereas somebody that said ill about you, he may incarcerate on somewhere. On somewhere. Nime. Just look, defamation of character. He said something wrong against you. That's why. So why would I believe you? Why would I look up to you? When you have unforgiving spirit, you call yourself a man of God. Even an unforgiving spirit, what then are you preaching? If I heard in a Bible, I preach because how many times can Madu get me here before Abagalia? Or single now Madu get me here 70 times 70 in a day. No make what I go 70 times 70 Gabalinia. Ananka in a day, on your measure 7. You got Abagalia on Ogide Dia March now from 20th to 30th or 31st, 11 days ago, boy 10 days. Honor the entire April. Nime. April aga. Make I know now. You still have not forgiven. You still have not seek for his release. And yet, you stand there to preach, saying that what you are having here is word of God. It's not possible and it's not true. So, anybody alone sitting there 100 days fasting, that he's just wasting his time. One, the Spirit of God is not there. When he said that anybody can keep all these commandments will fail, even one, he's guilty of all. So you are all guilty. When you couldn't speak for one person. One man was there, on your altar. So one girl, yes, Kunyeno Chayap on a class, yeah. The girl up on the man that was to be a white, no protest, yeah. Yes, and I'm born up, no get protest. Came out and they can throw you out at any time. So in a field, you never know the fate that awaits you tomorrow. And as a Christian in a claim neighbor, why is it that I had or that reflecting on your life? You are even ready to mock. You are ready to buy your mentor's enemy. Or say your enemy. No matter if that's all you have, you can say whatever. Or that dom naji, or the room naji. Say whatever you like. If I'm sure of even name, people will still see the truth. People will see the truth eventually. Don't blow your own trumpet. Let the world speak for you. You got extreme, yet you know quiver and the mother. I'm telling you, let's do all these whole things of godliness and whatever. There is no one amongst you here called Christians that will make heaven, if at all it exists. No, not even one of you. No single one will make heaven.
if it exists. But I know too well that there is no heaven, neither is there any hell. All those things were fictions, just to control your brain, to make you to have control, to make you to have discipline. But it's archaic now. Those people who even brought those things are no longer living by it. We know the principles of life. We know what we need to apply to our life to make it sweet and better. It's not true. It's not committing any felony and digital. What about you? Are you not committing it? Who will say near the pure? He didn't go there because of that. Emily called the pure, not because of defamation of character and cyberbullying towards the man of God. Or if Adam, not because of felony. And what do you call felony? The man and himself, Nekuboku felony, now he was guilty of felony in one way or the other. So let's not go there. Ijele can hate Igbos and it doesn't change anything about Igbo. Ijele had no significant in an Igbo. He's nobody as long as Igbo land is concerned. And I go here, so Diego can agree as who? No money, well, on there. He doesn't have on no money. When was the last time I meeting no money? So, on your own an Igbo. No hatred in Igbo, it doesn't change anything. No change, no hatred in Igbo, doesn't change anything. Igbo Senegaliana. Any attention or the relevant. Just me about why I'm born an Igbo. I'm nobody. Magaba an Igbo. Up that thing. How many followers come? Followers here, some Najaku Kanimia. Some don't even believe in his ideology. They are just there when they waste retime, not pass retime. You got to go? Okay, when I pass retime. Okwukwe nke ndị mmadụ like some information on what I well. No be say no well any bearing on their this thing. So for you to now go extreme because of onya, ịma na onye emego gị ịma na onya. Yes now. Only the go astray. You have deviated from your calling. You have deviated from the gospel. You are no longer qualified to stand as a man of God today. Ofu onye emego gị ịma na onya. If you don't know, I'm telling you. Nyanwa alone. Emegogi manonya. Omelo, your man of God or manonya. Obule is sinner today. He has sinned against God. What did Moses do? Moses will wefe. That's what denied Moses from gaining entrance to heaven. Go to the book of Jude. If not for the intervention of Angel Michael when they fought, Angel Michael came because Lucifer has come to claim the body of Moses. Go and read the book of Jude. You will see what I'm telling you. Moses, that when they asked him to speak to the rock so that water will come out for the children of Israel to drink, he went and struck that rod, the stone. So you are alone. Not even because no break in the tablet, the commandment, but for striking, as you know, not the body of Christ. Guys, no a horse strike. So maybe he injured the body of Christ. Obligate is sin unto him. That's why he couldn't enter the promised land. Because the punishment was that you will see the land, but you won't enter. He eventually died there. Then, because by law, he died out of anger. So when you die out of anger, you will not make heaven. Then when Angel Michael came, he said to Lucifer, the Lord has rebuked you. He was now able to have access to the body of Moses. He took him. Now, you, a preacher, out of anger, you have fallen out of grace. Because the Spirit of God left you that moment. You have committed. You have sinned. You allowed the anger to overstay the day. You incarcerated somebody who is not well groomed in your this thing. You are here to save and not to kill. What will be your profit that he dies in that situation now? Instead of you to save, you are called to save. And don't think that when you come to save that everybody will buy into whatever you're telling them. Not everybody will buy into it. So now when they don't agree with you, they stand the chance of getting jailed. I thought the Christians were getting persecuted every day. And all we know is that when the persecution comes,
Their only answer to that is, Lord, forgive them, for they know not what they do. You now pray that God will open their eyes to see the treasure laid before them. Here you incarcerate people and willing to incarcerate more, which now you are living that life of Saul before he was converted to become Paul. Look at the man who has made you now to fall out of grace, because you might think that the grace is still there. The grace is no more there. It's called Ichabod in the Bible. Read about Saul. And when the Spirit of God left Saul, what happens next? The evil spirit from the Lord will enter him. That's when he seeks to kill David. The only thing that comes to his mind then is destruction. Kill, kill, kill. He made an attempt on David's life so many times, but he failed. And when David comes with the violin, he plays the tune, the harp, then the spirit will go. He will feel better again. So this is what is happening now, because the grace of God is no longer here. You will be filled with anger, bitterness, how to incarcerate people. Keep searching social media. Keep searching all their pages. Anybody that will say anything wrong against me, let the team of legal luminaries go and make arrest, incarcerate them. We are ready to spend money, and whatever money they have made on Facebook, they will spend it in what was that he said again? We are still Christians. That's why it's better for you to focus on your life, run your race. Also, we are the ones to bring change if you are determined to. I once told you, and I repeat, no man can be successful in any sphere if the thought of failure and inferiority dominates his mind. You feel inferior because you are not educated, like the way these people come and tell you that you are an illiterate. So because of that, since you are not educated like them, you begin to feel inferior. You can no longer express yourself. That is the only thing that will make you to be unsuccessful in life. But when you can get up, be courageous, because you know the quality you possess. You know who you are. You don't have quality because you went to school. That doesn't bring any quality. Yes, you are who you are. Odumaje today is all over the place. He has a lot of money. He has influence. Where did he study? It's because he knows the quality he possesses. A man is not measured by his size, but by the size of his heart. You must be courageous. Bring out what you have. It still goes with the message I sent on that other video. Come out. This is who you are. Don't let them intimidate you with their qualifications, with their master's degrees. It's nothing. Stand your ground. I am Ono Wibo. I know what I am. I know the quality I possess. If you need my services, don't worry. I will render it to the last. That is me. So people will come to me. People will need my services because they know that I will deliver. That is what counts. Not because you went to school. Somebody that went to that school cannot deliver. They came out. Sometimes they are not proud to do this job because they are filled with pride. Yes, they are filled with pride. You can't be a delivery man because you feel you are a graduate. You keep walking the street. Then the delivery man is surviving, not depending on anybody. You are still walking up and down, hanging your shoulders as a graduate. You are illiterate. You see how drugging man. The next time you come to my channel again to talk about illiteracy and this, telling me that a rich illiterate, a rich educated man is better than a rich illiterate. No rich man is illiterate. Take it anywhere. Where you obtain your education is different from where I obtained mine. Education is education. It doesn't matter where I got it from. It must never be Western education. It can be African education. It can be street education. Yes. Onye gbalu boy bụ education, not just school. School bụ citadel of learning. Yes. School is citadel of learning. Wherever you go to learn, to master a craft, to master whatever. That same way is go see a masters. Etu akamadu si je gba boy, gbasia boy, pota. Or they go school. You are school of commerce, Koga. School of commerce, Koga. With that your literate mind there, you can't compete with him.
He will beat you hands down. You what I go? Dibia bụ an institute na dibia enwe ebe efuru ga ị na-ekwu okwu dibia ifuru ga ebe dibia kpọkọrọ ndị mmadụ na-akụziri ihe na na-eput mouth ebe dibia condemn dibia in which way dibia ọbụla gị invite onwere dibia efuru osego bịaba ifuru go dibia bụ signboard je mount ọ bụrụ last speaker na-akwụgharị sị ndị mmadụ bịaba na ekwensu na-azọpụta ịya na ụdị ya ọ ga stop talking about dibia a na-ekwu okwu chọọchị na-ekwu okwu dibia funugo dibia ga ebe ọ kpọkọrọ ndị mmadụ ifunugo ebe dibia nọ kpọkọrọ ndị mmadụ na-akụziri ha na-ekwensu kwuru wee sị na arọbụ na agụ si gị ife dị ona ị na-afụ ụdị ya gwa m ebe ịfụrụ ya gwa m dibia na-eme ya na-akpọkọrọ ndị mmadụ bịa ebupụta akwụkwọ si na nke a book of Satan na maka na ha dị satanic ka o bupụta akwụkwọ a wee sịghị na the book of Satan chapter nke a verse nke a sị nke a ọ ga-enwere dị ya na-ekwu okwu ya aba uri na-agbachighị aka klọk azụ. Education I need anywhere ọbụla you put to your mind ụtụtụ ịkwado jee dị a ehihie jee dị a you are obtaining education. It mustn't be na university. Education dị everywhere. Ihe ọbụla iti your mind apply to. Yes, Agụbụọnụ George Chigozie says education is training one's mind and character. Exactly. Education is not power but knowledge. Education is not power but knowledge is power, and knowledge is not acquired from school only. That is it. This is coming from Clement AG. Tony Nwobodo, I greet you. So when people come out here to talk nonsense about education, I laugh at them. What do you call education? You are not educated. Educated on what exactly? Eh? Now wow. Yeah, Kafo Didi, I greet you. So what you see now, both character. The man knows what he's doing. He has decided, I want to change the situation of things in my state. And that is what is happening there. But the one in Anambra State couldn't do anything, giving flimsy excuses every day. The state is dry. Nothing is happening. He didn't even succeed in making that Monday sit at home stop. He didn't even succeed in wiping away. Go to his own place. Agwata is still a red zone. They kidnap people, they keep people there. Go to Ihiala local government. It's still a red zone. Everybody fled. Nothing is happening there. So you have not succeeded. You have not done anything. The way pụtara na aba na ị ga-eme nke ọzọ na onye ọbụla achọpụtara na ndị a na dia na a ga-esi ya na mee. What have you done? Since yeah, what did you do? No action. None. Ihiala today, adagi aga. Uli, adagi aga. Iseke adagi aga. Kibara kwe Osumogu, adagazia, cha, mbosi, cha, lilu, noka. Seba babazi also, babazia ndi ozo, darabolo, or red zone. What have you done? Nothing. So when we come out to tell you, hey, sit up, things are not okay, we are bothered. Where is our money going? Why is the state like this? Why is everywhere quiet? Why are you not working? So when will you ever see anything good from this government? When do you want me to see? When I can't see anything now? Where do we go? Right? When nothing is right. Or left? When nothing is left. He hasn't come out to say, yes, we have enough money to finance economic projects. We've not had that. Go to the state capital. He's in shambles, he's in ruin. Nothing is happening. Nothing new. Go to Aba. Where did he get the money from under 1 year? Doing tremendous, marvelous job. Construction going on here and there. With a reputable construction company as huge as Julius Berger. We are here talking, using all this local whatever. Look at the quality of the roads. You are driving, your car is dancing like this. When erosion comes now, let's watch what happens. June is around the corner.
The rainy season that is here again. Let's see what will happen. You see how it will wash away most of those roads. Then there will be provision again for another one. When other people are saying something better, where they can put their money. We are not talking about how to train the kids, train the youths. Anyway, it is what it is. It is what it is. We are suffering from network here. Network has finished us. So bad. All right, we want to draw the curtain here. Thank you so much tonight for your followership. Look at what our brother says. He says the best way to predict your future. Listen and listen good. This is coming from Lambert Anthony C. He says the best way to predict your future is to create it, which is knowledge. What else do you want to hear? If you want to predict your future, then start creating it. You are the one to create your future. How this God created, God this. What have you been able to create? Create your part. Don't wait for government because already they have failed. What is it you know how to do? Something you do at ease. That is where your destiny lies. And you must do whatever to protect it. Be the best of that. Do it. Forget, people will get attracted eventually. They will come and seek your services. And that's the only way out of this mess we are into. Anything short of this, woo, you're on your own. Aneke, yeah, I'm seeing what you just read. It says, I'm very rich. I'm a very rich man, but I don't attend to university. Does that mean that I am not intelligent? Intelligence is not measured by how much education you acquired. No, intelligence stands out. It start manifesting from when you were still small. Yes, intelligence, it starts showing while you are still small. Before you ever started school, people will see that you are brilliant, you are intelligent. It's all about your educational qualification. Abadu, you cannot chat that guy. Bad guy, Abadu. Ka for Didi, Dalun, I got all the curtain here. Come along, oh. Thank you for your time. Thank you for your support. Yet again, Dalun. Kwado no one achi egwu. Ka I ga leta na ụmụ agadi nwaanyị ni. Kwado no time elugo. Thank you. Chukwu gozie unu. Akọ na uche pụrụ iche. Amamife ga-ezu anyị arụ. Onye ọbụla enyelu brain, ya kpọpe nke ya na o nwere ochi na-abịa ịkpọpịa nke ya kpọpịa. Ma ife ị ga-eme ka chi gị melụ gbalụ gị ọgụ na mmụọ. Ebe asị spiritual na control the physical. Ọfa nwe inye gị mmụọ na-anụ ọkụ. Ka ọ ga-abụ onwe ife ilekwasịrị anya na ị ga-eme ka ibido na-eme ya eme na na-akasa ọ na-ete aka. Do what you have to do. Ife ji ọgụ abụ mpụta. Ịtụkwara n'ọkpa egwu ebidogo. Ma na ịmasala ebe na-eme emesi o nwere ebe ị na-eje. Ka Chukwu gozie. Asị m ife ọbụla lu unyi na ndụ anyị. Mmiri bịa saa n'ife lu unyi mmiri ga-eji asị ya. Mmiri lu unyi ọsọ onwe ya. Mmiri bụ ndụ. Orie, Afọ, Nkwọ, Eke, ife ndị a niile, ọkụ, anị, mmiri, ifufe, nya bụ Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ife ndị a niile bụ ife gbakara aka wee mee anyị ife anyị bụ taa. Ka mmadụ rapụ iche na ya bụ nke a na ya bụ nke ọzọ. Atọ ife nọ na mkpọrọ ka isi ya wee pụta. Onye akpatara na oje ga-aya egbugo na ụna ga-aya egbugo. Mmiri ozuzo ama egbugo. Tọnda na-agba abụrọ maka gị nwa. Ị ga-ejela obodo, ị ga-anala obodo. Ife niile a ga-atụgharịa mee gị mma. Ya ka m ji wee kwuo na anyị ga-adị nọ ndụ, anyị ga-adị ka echi. Na echi ada agwụ agwụ. Chi fopụtakwa ọbụla Eke, ofopụtakwa ọbụla Orie, ofopụtakwa ọbụla Afọ, ofopụtakwa ọbụla Nkwọ. Etu a ka anyị si aga. Imegidekwa ọ dịghị ka ị na-akwado inwe echi ịtụgharị efe na-emụtago nwa, amụta nwa amụta nwa, onye abụ uwe ebighị ebi. Ya bụ na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Chukwu gozie ụmụ ya.
ọ ga-adịrị na anyị na mma. Ife ọbụla anyị tinyere aka na wiiki anyị na-abanye, ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ pụrụ iche. Ife ntagbu ama atagbu ya, ọkụ a na-ama elegbu ya. Ife ọbụla ekụnyelụ naanị na wiiki a, ọ ga-epu ome, mmiri ga-anụ ya nso. Anyị ga-etopụta dịka osisi akụ na ikpere mmiri, anya ama akpọnwụrọ. Anyị bụ osisi a na-ene anya ọdịda, anyị nọkwa ndị dị ndụ a na-ada. Anyị ga-adị onye na-akpa ose mana okilikili ka ọ ga na-agbụ ya na-ada ali enu. Ya ka si na okilikili ka a na-agba ukwu ose na-ada ali enu. Ịnenebe anyị nenesi ọ dịghị ka anyị ọ dịghị mma mwepụ. Ihe ewepụ na anyị na anyị bụ ọgazi amaka, mana a na-eji agọ mmụọ. Anyị malụghị mmụọ onye ị ga-egbu egbu, anyị malụghị mmụọ onye ị ga-ewepụ. Ejiri anyị agọ mmụọ na-ejiri isi ude na-ada agbọ ncha, ejiri ọnwa dibịa ene mgbọrọgwụ. Ị na-afụkwa na azụ ọkpa na mkpọ ada akpọ ya. Anyị bụ ụmụ ife, ya ka ji si n'ọwụwa anyanwụ ka o doo gị anya. Anyị bụ ụmụ aja ana Igbo. O nwere ife akị ga-eme mkpume ọcha ihe enu ya ji ekpuru na-akwụ ya. Ngị bụ onye na-egbu mmadụ jee chọọ ndị otu o ji ihe ya kpuru na-akwụ ya. Anyị nwa ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ egbe belụ ugo belụ, mana nke si ibi ebe na nku ya akwụ ya. Mee nke gị ka m mee nke m. Ụkwa mịalụ m na ikwuolu nwunye di m na-eji gbalụ nwa Igbo okwu a na ụmụnna nwezuo akụ. Ọ ya bụ na ọyị na-asụ ụsọ, jide ka m jide, mee nke gị ka m mee, bili ka m bili. Ife anyị na-ekwu onye a nọchiri n'ibi ụzọ, ma onye si na anyị bụ ife dịrị ya o were adịzelụ mmiri. Onye fụrụ anyị na-ebe anya mmiri akọkwana ya n'anya. Ihe anyị kwuetela ụgbọ etele ose na wiiki anyị banyere ife a, ọ ga-amịta ezigbo mkpụrụ. Onye na-elere ọ ga-ele, olileanya dị. Onye nke a gwụrụ agwụ bụ onye nwụrụ anwụ. Ma dịka ndụ a na-afọdụ n'ime anyị ga-adị, anyị ga na-emebe ihe ọma, promoshọn. Ọ ga-esi aka n'isi aka ebe ihe niile siri ike na-ekwere omume, anyị ga-emesi ya na wiiki ya. Ego pụrụ iche ya agali ofu gbara ogbi gbasiri ike, ego oyibo, ego igwe, ọ ga-elu anyị aka. Ihe anyị niile hangị, biznesis niile hangị, ọ ga-elu anyị aka. Ọ ga-amachọọ na wiiki ya. Ọkwụkwa ama akwụ ya, ọkwụkwa akwara ya, onwe efe ga-ebukwapụ ya. Ọ ga-eklik ibe anyị na-achọ ka ekonye si sokwere a ga-ekonye ya na wiiki ya. Ọ ga-abarịrị etele ụgbọ etele ose. Ọ bụrụ na esikwasị ite, anyị ga-ahọpụ ya etu ọ bụla si chọọ ọnya. Anyị sibe ma ọ ghere ka ụmụ nkụgwụ n'ọfịa. Ije anyị ga-abụkwa na ije mmiri, ọ ma bụkwa ije nkụ na nkụgwụ n'ọfịa, ụkwụ apụọ n'ọfịa. Anyị ga na-agbakwa ka nkwụ enu, anyị ama agbaka ka ngwọ na-agba yoyoyoyo na ọ ga-adịrị na anyị na mma, ma nwoke ma nwaanyị nụrụ onu m n'abalị ya. Ihe niile na-eso n'Owu Igbo TV ọ ga-abalị unu, ma ndị so n'Owu Igbo new page anyị n'Owu Igbo South. Asị m na unu jebe na unu ga-ejelu unu naba na unu ga-analụ nkwụ ama akpụ unu, ụkwụ ama akpụ unu, ọma ekodo unu ụbọchị njọ ụkwụ ama apụ unu n'ilo. Onye zuo olu unu ya were isi ebulu, onye isi ya na-awa aja ya were isi nke ya chụọ. Ka ọ dịrị na anyị na mma na Eke, dịrị anyị n'Orie, dịrị anyị na Afọ, dịrị anyị na Nkwọ, na-afịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji wee bulu. Nekwa otu anyị si gaa ọfụ, otu a ka ọ ga-esi ya emezu n'isi anyị. Nekwa anyị na Chukwu, nekwa anyị na N'iho. Dawe Igbo eze ụmụ iyo orimili dọla. Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Ọ ife anyị melụ kịta akpata na anyị bụ ndị Igbo ada ekpe ekpere na-egekwa ntị maka ịma ife bụ ikpe ekpere na ife bụ ịga ọfọ. Ine n'ezi ife anyị kwuru, ine na-ekpere aha na-amụgosi ife dị iche na ife anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme bụ dikri, bikos na anyị na ndị abụrụ ofu. Ịbụ nwa afọ, o nwere ka anyị si ekwu okwu. Anyị nwa bụ the only people na anyị na-ekwu, anyị na-atụ inu. Ife a bụ language of the gods. Ndị nke na-eme blablabla, mana anyị nwa na-atụ inu. Ya ka sị na ya tụsịala inu kọwara ya na ego eji nne ya na n'iyi. Anyị na-ekwu okwu with authority, na control, na command etu anyị si chọọ ka destiny anyị gaa. Na anyị kpọba na anyị ga-ele ihe niile mee mmebi ka dị mma. Authority, you are standing on authority. Ịgbadoro ụkwụ na ana, ịgbagbe bụ ana bụ afọ ka ịgbadoro ụkwụ. Afọ bụ afọ mụrụ ọmụmụ, afọ mụrụ ọmụmụ, afọ nya bụ anị, bowel of the earth ka ịgbadoro ọkpa. Dịka onwe ife ga-eme ịma na mgbe ụfọdụ na ịnọkọta, mgbe ụfọdụ yisisi akpa okwu zọdo okwu n'aja. O nwere ihe ọ na-eme, o nwere some certain things ọ na-ewepụ n'arụ. Ọ dị electromagnet ma ife niile, ma neutron na ma ife niile a na-akpọsịrị gị na sayensị. Ife niile a bịa jụghị arụ. Ị na-ediri ka ibusisie nya ba ịzọdo ụkwụ n'aja nkịtị. Ị na-anya ife na ndị nna anyị fa ada anwụ ọsịsọ mgbe a na-ji ụkwụ nkịtị na-agagharị.
mgbe ụfọdụ fasị ka fa anya ọkụ afụnwube ọkụ na nkụ fedebe azụ fa ebe ọ na-achafa unu aghọta ọsị the importance of those things. So anyị nwa aja ana ịmakwa ebe ịbụ ikwesịrị ị na-ekwu okwu with authority. Abụ efe ị na-eje ọta kpọkachala na mmụbụ nwa eze ga-eje bụ servant of who? I'm not serving no. I can never serve any God. God strong gị bụrụ maka na God ahụ efuru bụ afọ ahụ mụrụ m ọkụ ifufe ibe niile abụ ihe fọ mụrụ m adịghọ m iche ha dị iche out of them ka m pụtara. Isi na aja ka ejikpụ mmadụ aja ọ bụrụ ya bụ anyị ọkwa ekunyeli uzu ahụ ekunyere ya ọ bụ ya bụ ifufe bụ eke aja ahụ dị without water. Ihe emenwe aja without water kwa ihe emix ya mmiri abana n'ebe a na-eme ifu gị enwe na aja nwee mmiri nwee ikuku ihe fọzi bụ ọkụ ahụ dị n'ime moto ga-emuvu without ọkụ a ga-enwe spark. Akwa enwesi na iwe ọkụ nọ na-egbu iwe ọkụ ahụ nọ n'ime ewepụ ọkụ ahụ ikeala ikuni ọkụ na ikuku aja mụrụ together iwe megharịa ya ifu injin ọ bụrụ na spark adịrị ya injin ya atọn so injin ga abụ ọkụ a mere ya o ji wee tọnụ ụbọchị ọkụ a nyụọ n'ime gị ya bụ na itipiana so ifu na ihe na-ana mere gị na ịdị iche na ha nwa. So gịnị ka ị na-asa abụzi mmadụ na-asa abụ onwe ya? I can serve. I am ọkụ, I am mmiri, I am anị, am ikuku. Ịmụta ha anya kịta ma na enwezi onye ị na-asa abụ. Power nọ with you to conjure, to strike, to cataclysm, catastrophe, Indavoski. So ifugie anyị na-ekpe ekpere ebe ụmụ atụrụ na-ekpe ekpere na-ayọ daily bread si wetara gị afịa kịta. We go out there to hunt. We go out there nweta ihe anyị chọrọ. That's why ada ya ayịyọ. We go out there. Onye ọbụla nọ na pit nke ya ikwechiri ndị na-abọ mbụ nọ na-abọ mbụ, ndị nke a nọ na-apị ya na-apị, ndị nke a nọ na-epu otu kọl, onye nke a nọ na-apịacha ngwa ahịa ọ ga-abịa zụta m ahịa ọ ka isi eme anyị setisiri trap kwechiri na-atagetizi onye bịa ha na-ekuchiri ya ịda na-egbawuri ya n'elu ọ na-enwudere ya nwude. Onye ọbụla nọ na pit ya ihe eji mara onye Igbo ị ga-adị up and doing. Onwe ndị nọ n'ugbo ụfọdụ ji na ebe a na-akpụ ụzụ, ụfọdụ na ebe a na-alụ fọnichọ, ụfọdụ na ebe a na-anya moto. Ihe niile abụ ihe anyị na-eme na survive. So ya ka iji need authority ikwụsị anya you put into practice, not talking. Ka anyị jee mechaa mụcha anya ikunie ike gwụrụ ihe mụba anya anyasị mụcha ikunie jebezie na chọpụ iru ebe anyị lahụgide ụla kọstọma na-ajụ isi ya ị na-alahụ ụla anya abalị ị mụrụ kọstọma eje nwere onye na-amụrụ anya ele na-eme ọfụma gị nwa adọrọ hopu oke ije n'igwe hua anụmanụ ka ọ dị niile na YouTube ọ ga-adịzi na echi mụrụ na-anọ na 2 hours 11 minutes echi ya ama mma eli pai ka anyị gaa ọfụ ụtụtụ ime echi bụ Monday ngwa ka ọ dị na echi sharp.